बघा हे कोनिंजर ऑक्सिजन फ्लास्क मेथड आपली झाली आहे की नाही? हे झालंय मॅडम. हा, स्कोनिंजर आपला इन्व्हर्टेड बोरिन. पहिल्यांदा हो आपण काय करतो, ह्याच्यामध्ये जे सॅम्पल आपल्याला फार्मास्युटिकल सॅम्पल जे आहे ते सॅम्पल काय करतो, जे नोन अमाऊंट ऑफ द क्वांटिटी आपण काय करतो ह्या फ्लॅग मध्ये घेतो. हा फ्लॅग कशाने बनलेला आहे, तर इथं आपण ऍशलेस फिल्टर पेपरवरती रॅप करून तो व्यवस्थित काय करतो, तो फिल्टर पेपरमध्ये आपल्या फिल्टर पेपर कुठला वापरतो आपण, वॉटमन 41 किंवा 42. ह्या वॉटमन 41 किंवा 42 पेपरमध्ये तो व्यवस्थित रॅप केला असतो, व्यवस्थित घड्या घातलेल्या असतात. आणि तो फोल्ड आपण इथं काय करतो, या क्लिपमध्ये ठेवतो. आणि ही क्लिप इथं बर्न मध्ये काय करे, इन्क्लाइन पोझिशन मध्ये ठेवलेली असते. आणि इथं काय करतो आपण, ते ऑक्सिजनच्या फ्लास्कनी लाईट इथं पास केली की इथं काय होतं, ह्या फ्लास्क मध्ये ऑलरेडी आपण ऑक्सिजन घेतलेला असतो, त्या ऑक्सिजन मध्ये हे बर्न होतं. आणि ही जी ऍश आहे ती ह्याच्यात पडते. ती ऍश आपण नंतर क्लीन करून घेतो. आणि मग नंतर आपण काय करतो की त्याचं वेगवेगळ्या मेथडनी काय करून घेतो, टायट्रेशन करून घेतो. आपल्याला जर क्लोरीनचं हे क्वांटिटी बघायची असेल तर पोटॅशियम टायट्रेशन करतो. आणि त्याच्यामध्ये अब्सॉर्बिंग मीडियम कुठला वापरतो आपण, 20 ml वॉटर प्लस 1 ml हायड्रोजन पेरॉक्साईड. वेगवेगळं अब्सॉर्बिंग मीडियम आहे ना आपण त्या फ्लास्क मध्ये घेतलेलं. आणि टायट्रेन कुठला वापरतो, त्याच्यामध्ये सिल्वर नायट्रेट किंवा अमोनियम थायोसायनेट. आपल्याला ब्रोमिनची क्वांटिटी काढायची असेल त्या फार्मास्युटिकल सबस्टन्स मधली, तर रेडॉक्स टायट्रेशन आपण करतो. त्याच्यासाठी आपण ऍब्सॉर्बंट कुठले घेतो, 20 ml 30% सोडियम क्लोराईड प्लस 10 ml सोडियम हायपोक्लोराईड आणि 5 ml 20% डायहायड्रोजन फॉस्फेट सोल्युशन. आणि त्याच्यासाठी आपण टायटन कुठला वापरतो, दॅट इज अ सोडियम थायोसल्फेट सोल्युशन. आयोडीन बघायचं असेल तर आपण आयोडीनसाठी रेडॉक्स टायट्रेशननीच आपण काय करतो, ही मेथड वापरतो टायट्रेशन करण्यासाठी. त्याच्यामध्ये 10 ml वॉटर प्लस 2 ml 1 नॉर्मल NaOH बघतो. आणि सोडियम थायोसल्फेट आपण काय करतो, दॅट इज अ टायटन म्हणून वापरतो. सल्फर कंटेंट काढायचं असेल आपल्याला तर यासाठी रेडॉक्स टायट्रेशनची मेथड वापरतात. 20 ml वॉटर प्लस 1 ml NaOH सोल्युशन परत यासाठी वापरतात. आणि ही आपण आयोडीन मेथड बघितली, डिस्कस केली होती की याच्यामध्ये कसं करतात आयोडीन. तर पहिल्यांदा काय घेणार की ते जे फार्मास्युटिकल सॅम्पल आहे, व्हॉट एव्हर द फार्मास्युटिकल सॅम्पल वी हॅव टू अनालाइज. द सॅम्पल इज फर्स्ट टेकन इन द that is a Whatman 41 paper 41 number 2 or 41 42 or 42 41 or 42 number, and this is wrapped properly. And this, that is the paper is clipped in, that is a titanium flag. Then after that it is by the passing, that is a light, we have to we have to burn that sample. And in the combustion flask we have already taken, that is a 2 ml 1 normal NaOH and 10 ml water. Due to that is a burn, that is whatever the ash produced, it is absorbed in this, that is a 10 ml water we have already taken in the flask, and 2 ml 1 normal NaOH. Then after that is the whole combustion of that material, we have to remove that sample from that combustion flask. And to this we add that is the 5 to 10 ml acetic bromine solution. After the acetic bromine solution addition, we have to remove that is the excess of bromine by adding that is the 1 ml formic acid. And after remove the bromine vapor with the current air and 1 gram of potassium iodide. After that we have to titrate this whole mixture with, that is a 0.02 normal sodium thiosulfate. And by that is the remove by using starch as an indicator. And that is the end point of the titration is, so that is the colorless to blue to colorless, blue to colorless, that is the end point of the titration. And after that completion of the titration, we have to exactly determine, that is the whatever that is the amount present in the pharmaceutical sample, that is iodine. What आपलं जेवढं आयोडीन असेल तेवढं आयोडीन काय होईल, ह्या फार्मास्युटिकल टॅबलेट मध्ये जेवढं तुमचं आयोडीन असणार आहे ते आयोडीन काय होईल, पहिल्यांदा बर्न होईल. आणि त्याच्यानंतर जे आपण काय करणार आहे, ह्याच्यावर टायट्रेशन करून ऍक्च्युअली किती अमाऊंट आयोडीनची काय झालेली आहे हे म्हणजे एक्सेस ब्लँक टायट्रेशन बॅक टायट्रेशन करून आपण काय करतो की एक्झॅक्ट आयोडीनची अमाऊंट काय करतो तिथं कॅल्क्युलेट करतो. तर हे लेक्चर माझ्या मते आपलं झालेलं आहे. झालंय ना लेक्चर? हो मॅडम झालंय. हा, आता आपल्याला नेक्स्ट पार्ट बघायचा आहे, तो म्हणजे टू डिटरमाइन दॅट इज हाऊ दॅट इज अनालिटिकल मेथड्स आर युज्ड टू डिटरमाइन दॅट इज ऍक्च्युअल फार्मास्युटिकल सॅम्पल. म्हणजे कुठले कुठले अनालिटिकल टेक्निक्स वापरतात सॅम्पल अनालिसिस करण्यासाठी ते आपण बघणार आहे. आणि त्याच्यामध्ये आपण एक 2-3 ड्रग्स अनालिसिस बघणार आहोत. त्याच्यामध्ये आज आपण पहिल्यांदा बघणार आहोत ते म्हणजे दॅट इज सल्फा ड्रग्स. अनालिटिकल मेथड्स टू डिटरमाइन दॅट इज अनालिसिस, अनालिटिकल मेथड्स टू अनालाइज दॅट इज सल्फा ड्रग्स. हाऊ दॅट इज सल्फा ड्रग्स आर अनालाइज बाय व्हेरियस अनालिटिकल टेक्निक्स. त्याच्यामध्ये आपण पहिली आता जे बघणार आहोत ते म्हणजे सल्फा ड्रग बघणार आहोत. सल्फा ड्रगचं अनालिसिस कसं करतात, फार्मास्युटिकल टॅबलेट असेल, सल्फा ड्रग वेगवेगळे आहेत, त्याचं अनालिटिकल फॉर्मेट कसं करतात ते आता आपण बघणार आहोत. आता पहिल्यांदा त्याच्या आधी आपण पहिल्यांदा सल्फा ड्रग्स म्हणजे काय बघूया, त्याचे इंट्रोडक्शन बघूया, त्याचा मोड ऑफ ऍक्शन कसा असतो ते बघूयात. आणि त्याच्यानंतर आपण कुठल्या अनालिटिकल मेथड्स वापरतात, म्हणजे कशा पद्धतीने त्याचं अनालिसिस केलं जातं हे आपण काय करणार आहोत, आता इथे स्टडी करणार आहोत.
तर सल्फा ड्रग्ज आर जनरली derived फ्रॉम द प्रोटॉन सील. A proto drug that is metabolized in that is the azoreductase. म्हणजे हे जे सल्फोनामाइड जे डेरिव्हेटिव्ह असतात हे सगळे प्रोटॉन सील ह्या स्टार्टिंग मटेरियल पासून बनलेले असतात आणि इट इज जनरली युज्ड फॉर दॅट इज द अँटीबॅक्टेरियल. म्हणजे दॅट इज द पॉझिटिव्ह अँटीबॅक्टेरियल ड्रग आहे. हे ड्रग जे आहे सल्फा ड्रग्ज आहे ते जनरली अँटीबॅक्टेरियल ड्रग आहे. इट इज जनरली युज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस व्हेरियस बॅक्टेरिया दॅट इज द ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया अँड ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. आणि इट इज अवेलेबल इन द व्हेरियस फॉर्म्स. इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टॅबलेट, सस्पेन्शन्स, पेरिट्रिनल्स, ऑप्थॅलिक सोल्युशन्स अँड दॅट इज ऑइंटमेंट. टॅबलेट मध्ये तुम्हाला माहिती आहे की गोळ्या असतात त्या फॉर्म मध्ये सल्फा ड्रग्ज असतात. सस्पेन्शन्स म्हणजे क्रीम जे असतात त्याच्यामध्ये फॉर्म्स मध्ये असतात. पेरिट्रिनल्स म्हणजे जे आपण ओरली ड्रग घेत नाही, ओरली ड्रग सोडून बाकीचे जे इंजेक्शन्स वगैरे असतात ते म्हणजे पेनिट्रिनल्स येतात. ऑप्थॅमिक सोल्युशन्स म्हणजे तुमचे जे आईचे मेडिसिन्स असतात ते म्हणजे तुमचे ऑप्थॅलिक सोल्युशन्स असतात. आणि ऑइंटमेंट्स म्हणजे दॅट इज द तुमचे जे लोशन्स वगैरे जे असतात सगळे मेडिसिनल लोशन्स वगैरे जे असतात ते सगळे जे असतात त्याच्यामध्ये पण सल्फा म्हणजे या सगळ्या फॉर्म मध्ये सल्फा ड्रग काय असं प्रेझेंट असतं. आणि जनरली इट इज अँटीबॅक्टेरियल ड्रग. आता कसं सिंथेसाइज करतात बघा, तर प्रोटॉनसिल रब्रम हा जो नॅचरली सिंथेसाइज ड्रग काय आहे तुमचा हा जो आहे प्रोटॉनसिल त्याचं काय करतात दॅट इज त्याच्यापासून काय करतात दॅट इज पॅरा अमिनो सल्फोनामाइड हे काय करतात सल्फोनामाइड हे काय करतात ड्रग बनवतात. आता इथं काय होतं की डायोडायजेशन पहिल्यांदा होतं. डायोडायजेशन झाल्यानंतर परत काय होतं हायड्रोलिसिस होतं. हा डायऑक्साइड प्रोडक्ट आहे. हा जो प्रोडक्ट आहे तो काय डायऑक्साइड प्रोडक्ट आहे. बघा हा डोस डायऑक्साइड काय आहे प्रोडक्ट आहे प्रोटॉनसिल. ह्याचं डायऑक्सायडेशन जे झालेलं आहे त्याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा हायड्रोलिसिस करतो आणि हा सगळा डायऑक्साइड ग्रुप काय होतो रिमूव्ह होतो आणि वी गेट दॅट इज द सल्फा ड्रग. दिस इज दॅट इज द सिंथेसिस ऑफ दॅट सल्फा ड्रग. आता आपल्याला बघायचे की हे वेगवेगळे फॉर्म्स आहेत सल्फा ड्रगचे. म्हणजे सल्फा पिरिडीन आहे, त्याच्यानंतर सल्फा डायाझिन आहे, सल्फा ग्वानिडिन आहे, सल्फा थायाझोल आहे, सक्सिनिल सल्फोथायाझोल आहे किंवा सल्फा ऍसिटामाइड आहे. हे सगळे जे सगळे जे मेडिसिन्स आहेत त्या सगळ्या मेडिसिनला आपण काय म्हणतो कॉमनली काय म्हणतो सल्फा ड्रग्ज म्हणतो. या सगळ्या मेडिसिनला काय म्हणतो आपण सल्फा ड्रग्ज. म्हणजे ज्याच्यामध्ये सल्फर कंटेनिंग कंपाऊंड आहे ते सगळेचे सगळे सल्फा ड्रग म्हणून इन्क्लूड होतात. पण मोस्ट ऑफ द सल्फा ड्रग म्हणून आपण कुठले कुठले यूज करतो तर त्याच्यामध्ये पहिला आहे ते म्हणजे सल्फा पिरिडीन आहे, त्यानंतर सल्फा डायाझिन आहे, त्यानंतर सल्फा ग्वानिडिन आहे, सल्फा थायाझोल आहे, त्यानंतर सक्सिनिल सल्फा थायाझोल आणि सल्फा ऍसिटामाइड. हे सगळेच्या सगळे व्हेरियस फॉर्म्स ऑफ द सल्फा ड्रग्ज आहेत. अशा फॉर्म मध्ये सल्फा ड्रग्ज काय असतात प्रेझेंट असतात. आता यांचा मोड ऑफ ऍक्शन काय आहे ह्या टॅबलेटचा म्हणजे सल्फा ड्रगचा जनरली तर सल्फोनामाइड्स अँड सल्फो डायअमिनोपिरिडिन्स. These are that is inhibit different enzymes in the biosynthesis of the tetrahydrofolate in the bacteria. म्हणजे काय होतं की इथं ज्या बॅक्टेरियामध्ये टेट्राहायड्रोफोलेट हे जे केमिकल असतं त्याला काय करतात म्हणजे ते जे सिंथेसिस होतं त्यालाच काय करतात इनिबिट करतात. आणि त्याच्यामुळे हा सल्फा ड्रग जो आहे तो जनरली अँटीबॅक्टेरियल ड्रग म्हणून वापरतात. Sulfa drugs are generally used as antibacterial drug. Due to the inhibited production of the tetrahydrofolate, the bacteria is unable to synthesize the thymidine and therefore to also unable to produce that is a new RNA and DNA. आता इथं काय होतं की हे जे जनरली टेट्राहायड्रोफोलेट हे जे लागतं बॅक्टेरियामध्ये हे कशासाठी लागतं बॅक्टेरियामध्ये तर डीएनए आणि आरएनए सिंथेसाइज करण्यासाठी बॅक्टेरियामध्ये काय होतं तर हे टेट्राहायड्रोफोलेट हे केमिकल म्हणजे हे तयार होत असतं. आता हे सल्फा ड्रगची ऍक्शन कशावर होती ह्या टेट्राहायड्रोफोलेटवरच होते. म्हणजे ह्याचं सिंथेसिस काय होतं इनिबिट केलं जातं. आता ह्याचं सिंथेसिस झालं नाही तर त्या बॅक्टेरियाला आरएनए नवीन डीएनए सिंथेसाइज करता येणार आहेत का नाही. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की इट इज इव्हेंच्युअली लीड्स टू द डेट ऑफ द बॅक्टेरिया. त्याच्यामुळे ही बॅक्टेरिया काय होतात किल होतात. आणि असा ह्याचा काय मोड ऑफ ऍक्शन आहे. म्हणजे सल्फा ड्रग्स हे कशाला इनिबिट करतात तर टेट्राहायड्रोफोलेट ह्याला इनिबिट करतात. म्हणजे त्याचं सिंथेसिस काय करतात इनिबिट करतात. आता कसं इनिबिट करतात तर जनरली हे टेट्राहायड्रोफोलेट जे आहे ते जनरली बॅक्टेरियामध्ये डीएनए आणि आरएनए सिंथेसिस करण्यासाठी त्यांना गरज असते. टेट्राहायड्रोफोलेटची गरज काय असते बॅक्टेरियाला तर टू प्रोड्यूस दॅट इज अ न्यू डीएनए आणि आरएनए. आणि एकदा का टेट्राहायड्रोफोलेटचं सिंथेसिस इनिबिट केलं तिचीच ऍक्शन जर इनिबिट केली तर डीएनए आणि आरएनए सिंथेसिस होणार नाहीत नवीन आणि त्याच्यामुळे बॅक्टेरिया आपोआपच काय होतील किल होतील. त्यामुळे सल्फा ड्रग्ज आर जनरली युज्ड टू दॅट इज जनरली युज्ड ॲज अँटीबॅक्टेरियल ड्रग्ज. अँटीबॅक्टेरियल ड्रग म्हणून आपण काय करतो ह्या सल्फा ड्रगचा काय करतात यूज करतात. आणि ही त्याची काय मोड ऑफ ऍक्शन आहे. Sulfonamoids of the sulfa drugs are generally inhibit the different enzymes in the biosynthesis of tetrahydrofolate in the bacteria, and due to this inhibited production of the tetrahydrofolate, there is the totally inhibited that is the synthesis of that is the DNA and RNA, and there is no any synthesis of DNA and RNA in bacteria. That's why ultimately the bacteria kills, and that is the sulfa drugs are used as that is antibacterial drug. Sulfa drugs हे काय होतात antibacterial drug म्हणून काय करतात यूज करतात.
आता आपल्याला बघायचे आहे ते म्हणजे अनालिटिकल मेथड्स. आता ही जनरल इंट्रोडक्शन झाली सल्फा ड्रगची. समजली का तुम्हाला? सल्फा ड्रगची जनरल इंट्रोडक्शन झाली. ते सल्फा ड्रग म्हणजे काय, त्याचं सिंथेसिस कसं करतात आणि त्याचा मोड ऑफ ऍक्शन काय आहे, समजलं का तुम्हाला? येस मॅम. सल्फा ड्रग्ज म्हणजे काय समजलं का? हो मॅम. काय सल्फा ड्रग्ज म्हणजे सांगा? व्हॉट इज मीन सल्फा ड्रग्ज आर? सल्फा ड्रग म्हणजे काय सांगा ना मग आता. Sulfur drugs are nothing but that is the various forms of the sulfurs present in the medium medicine. For example, sulfathiazole असेल, sulfonamide असेल किंवा sulfapyridine असेल. Such drugs are generally used as antibacterial drugs and these antibacterial drugs are called as that is the sulfa drugs. यालाच काय म्हणतो आपण? सल्फा ड्रग्ज म्हणतो. And generally it is the prepared from that is the starting material that is the proton seal. Protonsil rubum, it is that is the naturally or occurring substance from which we have to get that is hydrolyzed, and we get that's protonsil enzyme, it is a hydrolyzed to form that is the sulfonamide derivatives. Sulfonamide derivatives काय होतात तिथे तयार होतात. And these sulfonamide derivatives generally inhibit that is the synthesis of tetrahydrofolate which are present in the bacteria, and due to that is inhibition of the tetrahydrofolate, there is no any another new synthesis of the DNA and RNA. That's why that is ultimately the bacteria kills. Hence that is the sulfa drugs are generally very best antibacterial drugs. सल्फा ड्रग्ज हे काय आहेत? सगळ्यात बेस्ट काय आहेत? अँटीबॅक्टेरियल ड्रग्ज आहेत. आता आपल्याला बघायचे आहे त्याचे अनालिटिकल मेथड्स. आता देर आर दॅट इज द व्हेरियस मेथड्स टू अनालाइज दॅट इज द सल्फा ड्रग्स. आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने ह्या सल्फा ड्रग्सचं अनालिसिस करता येतं. फर्स्ट मेथड दॅट इज अ टायट्रिमेट्रिक मेथड. Then second method that is UV spectroscope photometry, then colorimetry, then chromatography, and then that is the fluorometry. These are the techniques generally used to analyze that is the sulfur drugs. In titrimetric method, we have to that is the three types of the titration generally carried out to analyze that is the sulfur drug. First one that is the diionization titration, second one that is the non-aqueous titration, and third one that is the argentometric titration. These argentometric titrations are nothing but these are the precipitation titration. These are the precipitation titration. You are all familiar with that is the titrametric methods. तुम्हाला titrametric methods जनरली आपण लॅब मध्ये सगळे टायट्रेशन करतो. हे टायट्रामेट्रिक मेथड्स तुम्हाला माहितच आहे. आणि इन्स्ट्रुमेंटल मेथड्स मध्ये आपल्याला कसं करता येतं सल्फा ड्रगचं अनालिसिस, तर त्याच्यामध्ये यूव्ही स्पेक्ट्रोस्कोपीने आपण अनालिसिस करतो सल्फा ड्रगचं. त्यानंतर कलरीमेट्रीने ड्रगचं आपण अनालिसिस करतो. हॅलो 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 मॅम लेफ्ट झालेत चुकून.
मेसेज टाक की रिजॉइन हो म्हणून. आणि माझा आवाज येतो का तुम्हाला? हॅलो. हा येतोय मॅडम, येतोय मॅडम, आता येतोय. माझा लाईटचा प्रॉब्लेम. हा, इंटरनेट माझंच डिस्कनेक्ट झालं होतं आमच्या इथली लाईट गेल्यामुळं. ठीक आहे, आता चालू झालेलं आहे. So we have to analyze, that is these are the analytical methods for the determination of, that is the sulfur drugs. How that is sulfur drugs are analyzed by various techniques. First technique, that is the titrimetric method. In this titrimetric method, we have to use, that is the three titrations. Like first one, that is the diuretic titration. Second one, non-aqueous titration, and third one, that is the argentometric titration. These argentometric titrations are nothing but these are also called as precipitation titrations. Then UV spectroscopy is also used to determine, that is, or to analyze, that is the sulfur drugs. Colorimetric technique, chromatographic technique, and fluorometric techniques. These are the instrumental techniques generally used to analyze, that is the sulfur drugs. Now we have to see, that is the first sulfur drug, that is the sulfadiazine. How to analyze, that is the sulfadiazine. The sulfadiazine is analyzed by diazotization technique. In diazotization technique, we have to in the sulfadiazine there is a main group, that is the NH2 amino group. In the sulfadiazine, there is a main functional group, that is amino group, and you all students carried out, that is this diazotization technique, or that is diazotization test in the laboratory routinely. So tell me, that is which is this diazotization test?
माझा साऊंड तुम्हाला क्लिअर आहे का? हा येतोय मॅडम, पण स्लाइड शेअर नाही झालेलं अजून. झाला नाही का? ओके. आता दिसते का स्क्रीन? हा दिसते. तुम्ही रुटीनली डायोडेशन टेस्ट लॅबमध्ये करता. ती डायोडेशन टेस्ट कुठली आहे आणि कुठल्या कंपाऊंडसाठी करता ती मला तुम्हाला सांगायचे. सांगा कुठल्या कंपाऊंडसाठी तुम्ही डायोडेशन टेस्ट करता लॅबमध्ये रुटीनली? ऑरेंज डाय टेस्ट करतो आपण, डायझोटायझेशन. ऑरेंज टेस्ट करता. कुठल्या कंपाऊंडसाठी करता तुम्ही ती टेस्ट? कुठल्या टेस्टसाठी करता? कुठले कंपाऊंड ह्या डायोडेशन टेस्ट मध्ये तुम्ही डिटरमाइन केले आहेत आतापर्यंत? नायट्रोजन मीन्स कुठल्या? नायट्रो कंपाऊंड पण कुठलं कंपाऊंड आहे? ऍसिडिक आहे, फिनोलिक आहे, बेसिक आहे, न्यूट्रल आहे? जनरली प्रायमरी अरोमॅटिक अमाइन्स मध्ये तुमचे जनरली जे बेस कंपाऊंड असतात आणि जनरली न्यूट्रल कंपाऊंड असतात त्याच्यासाठी तुम्ही काय करता? ही डायोडेशन टेस्ट वापरता. म्हणजे तुम्हाला हा जो नायट्रोजन आहे तो अमिनो ग्रुपच्या फॉर्म मध्ये प्रेझेंट आहे की नाही यासाठी तुम्ही काय करता? ही टेस्ट वापरता. बरोबर की नाही? तुम्ही लॅबमध्ये केली की नाही ही टेस्ट? केली आहे ना? काय टेस्ट आहे सांगा? आता फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला आपण ऍनिलिन घेऊ. ऍनिलिन साठी तुम्ही प्रायमरी अमाइन घेतलं, कुठलंही प्रायमरी अमाइन घेतलं तर आपण डायोडेशन टेस्ट करून काय करतो? बघतो की याच्यामध्ये प्रायमरी अमाइन आहे की नाही. कारण प्रायमरी अमाइनची ही टेस्ट आहे. डायोडेशन टेस्ट ही कशाची आहे? प्रायमरी अमाइनची टेस्ट आहे. काय टेस्ट आहे ही? सांगता येईल का कुणाला काय टेस्ट आहे ती? माझा आवाज येतो का तुम्हाला सगळ्यांना? साऊंड येतोय का माझा? सांगा मग काय टेस्ट आहे? This test, primary amine test, you have to take that is the aniline, and you have to add that is the 3 times that is HCl. After that addition of HCl, you have to add that is the sodium nitrite and cool this sample that is below 0 degree. आईस वॉटर मार्क मध्ये तुम्ही काय करता? हे सगळं काय करता? कूल करायला ठेवता. सोडियम नायट्राइट त्याच्यामध्ये काय करता? ऍड करता. HCl टाकून हे सोल्युशन तुम्ही काय करता? कूल करता आणि त्याच्यानंतर बीटा नॅफ्थोलिन NaOH तुम्ही त्याच्यामध्ये ऍड करता आणि तुम्हाला काय मिळतो? बीटा आयझोडाय. करता ना ही टेस्ट? करता की नाही लॅबमध्ये? ऑरेंज रेड डाय. मग आता इथं काय होतं की डायोडेशन टेस्ट मध्ये सल्फा डायझिनचे जे सगळे सबस्टन्स, सल्फा डायझिन जे कंपाऊंड आहे ते दॅट इज हा NH2 ग्रुप त्याच्यामध्ये आहे. प्रायमरी अमाइन म्हणजे NH2 ग्रुप आहे. तर या प्रायमरी अमाइनचे आपण डायोडेशन टेस्ट करून किती तुमचं काय आहे दॅट इज ड्रगचे अनालिसिस आहे हे आपल्याला काय करतं? डायोडेशन टेस्ट वरनं काय करता येतं. म्हणजे अरोमॅटिक प्रायमरी अमाइन्स विथ द न्यूक्लियर NH2 ग्रुप इज डिटरमाइन्ड क्वांटिटेटिव्हली. म्हणजे हा जो अमिनो ग्रुप आहे तो क्वांटिटेटिव्हली डिटरमाइन कसा केला जातो? तर डायोडेशन टेस्ट मध्ये डिटरमाइन केला जातो. ही डायोडेशन टेस्टची सिंपल रिएक्शन आहे. त्याच्यामध्ये काय होतं की डायोडेशन म्हणजे प्रायमरी अमाइन जे आहे HCl टाकल्यानंतर त्याचं नायट्रोसो अमाइन मध्ये कन्वर्ट होतं. नायट्रोसो अमाइन इन द प्रेझेन्स ऑफ HCl फॉर्म हायड्रोजाइन ऑक्झाईन फॉर्म होतं आणि हे जे ऑक्झाम आहे इथे फायनली कन्वर्टेड टू डायझोनियम सॉल्ट. इथं मग हा डायझोनियम सॉल्ट जो फॉर्म होतो इथं आपण काय करतो? इथं बीटा नॅफ्थोलिन NaOH वापरल्यामुळे काय होतं? ऍनिलिनचं परत काय होतं इथं? तर बीटा आयझोडाय तयार होतो. इथं कुठला होतो? बीटा नॅफ्थॉल आयझोडाय. बीटा नॅफ्थॉलचा आयझोडाय काय होतं? तयार होतो. म्हणजे आपल्याला जो आयझोडाय तयार करायचा असतो इथं आपण काय करतो? तो रिएजंट टाकून घेतो. बीटा नॅफ्थॉल टाकल्यामुळे बीटा नॅफ्थॉलचा आयझोडाय तयार होतो. तर हे जो डायझोनियम सॉल्ट जो आहे हा डायझोनियम सॉल्ट किती फॉर्म झाला याच्यावरनं आपल्याला काय करता येतं की प्रायमरी रिएक्टिव्ह अमिनो ग्रुप किती आहे त्या सल्फा डायझिन मध्ये ते आपल्याला काय करता येतं? डिटरमाइन करता येतं. दिस इज दॅट इज द डायझोडायझेशन टायट्रिमेटिक मेथड.
ही काय झाली डायव्हर्जनची टायट्रोमेट्रिक मेथड झाली. आता आपल्याला नेक्स्ट बघायचं आहे ते सल्फाथायाझोल. आता सल्फाडायाझिनची कुठली मेथड वापरतात, आता हे तुम्हाला सगळं लक्षात ठेवावं लागेल. सल्फाडायाझिन हे जे ड्रग आहे त्याचं अनालिसिस करतो, कसं करतो आपण, डायव्हर्जन टायट्रोमेट्रिक मेथडनी करतो. त्यानंतर आता सल्फाथायाझोल जर कंपाऊंड असेल तर सल्फाथायाझोलचं डायव्हर्जन कशाने, म्हणजे सल्फाथायाझोलचं अनालिसिस कसं करतात, तर सल्फाथायाझोलचा न्यूक्लियस आहे स्टार्टिंग, म्हणजे हे जनरल मी घेतलेलं आहे, हे जे स्ट्रक्चर घेतलेलं आहे ते जनरल न्यूक्लियस आहे सल्फाथायाझोलचा. त्याच्यामध्ये डिपेंडिंग अपॉन त्याचे वेगवेगळे डेरिव्हेटिव्ह असतात, म्हणजे इथं जर सबस्टिट्यूशन वेगवेगळे असतील तर त्याच्याप्रमाणे हे वेगवेगळे इथं काय असतात त्याचे सबस्टिट्यूशन असतात. तर हे काय झालं, सल्फाथायाझोल ड्रग झालं. हे काय झालं, सल्फाथायाझोल ड्रग झालं. दिस इज द स्ट्रक्चर. इथे NH2 आहे, हा तुमचा बेन्झिन रिंग, हा सल्फोनामाइड ग्रुप, आणि इथं तुमची जी रिंग असते ती कुठली असते, दॅट इज अ थायाझोल रिंग असते. ही जी रिंग असते ती काय असते, थायाझोल रिंग असते. आता ही IUPAC नॉमेनक्लेचर काय आहे सल्फाथायाझोलचं, तर 4 अमिनो N13 थायाझोल 2 बेन्झिन 1 सल्फोनामाइड. हे काय झालं ह्याचं, दॅट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर झालं. आता ह्याच्यामध्ये हेही अँटीबॅक्टेरियल ड्रग आहे, हेही काय आहे अँटीबॅक्टेरियल ड्रग आहे. जनरली जनावरांच्या मध्ये काय वापरतात, सल्फाथायाझोलचे ड्रग वापरतात इन द कॅटल. दिस ड्रग इज जनरली युज्ड इन द, दॅट इज फॉर द कॅटल्स. तर सल्फाथायाझोलचं अनालिसिस आता कसं करतात, सल्फाथायाझोलचं अनालिसिस बाय दॅट इज नॉन ॲक्वियस टायट्रेशन मेथडनी करतात. सल्फाथायाझोल दॅट इज जनरली अनालाइज्ड बाय नॉन ॲक्वियस टायट्रेशन्स. आता नॉन ॲक्वियस टायट्रेशन्स म्हणजे काय, तर डिटरमिन इट इज जनरली युज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऍसिड्स आणि बेसेस. ऍसिड्स आणि बेसेस डिटरमाइन करण्यासाठी ही नॉन ॲक्वियस टायट्रेशन मेथड वापरतात. आता ह्याचे परत 2 टाईप आहेत ह्या नॉन ॲक्वियस टायट्रेशनची. फर्स्ट मेथड आहे ती म्हणजे ऍसिडिमेट्रिक नॉन ॲक्वियस टायट्रेशन, आणि सेकंड आहे ते म्हणजे अल्कलीमेट्रिक नॉन ॲक्वियस टायट्रेशन. आता ऍसिडिमेट्रिक नॉन ॲक्वियस टायट्रेशन कधी वापरतात, जेव्हा काय वापरतात, त्याच्यामध्ये काय असेल, एखादं काय असेल तुमचं ऍसिड कंटेंट डिटरमाइन करायचं असेल तर आपण ऍसिडिमेट्रिक नॉन ॲक्वियस टायट्रेशन वापरतो. आणि अल्कलीमेट्रिक नॉन ॲक्वियस टायट्रेशन कधी वापरतात, आपल्याला त्यातलं जर काय करायचं असेल, बेस डिटरमाइन करायचं असेल तर अल्कलीमेट्रिक नॉन ॲक्वियस टायट्रेशन वापरतात. द सल्फोनामाइड कंटेन दॅट इज अ वीक ऍसिड ग्रुप, सो दॅट इज वी आर युजिंग दॅट इज अल्कलीमेट्रिक टायट्रेशन. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल एखाद्या म्हणजे आता सल्फोनामाइडच्या ड्रगमध्ये आपल्याकडे काय आहे, सल्फोनामाइड सल्फोनिक ऍसिड हा दॅट इज अ वीक ऍसिड ग्रुप आहे. त्याच्यामुळे आपण कुठला वापरणार, मेथड कुठली वापरणार, अल्कलीमेट्रिक आयन नॉन ॲक्वियस टायट्रेशनची मेथड वापरणार. जर ड्रग मध्ये जर ऍसिडिक ग्रुप असेल तर बेस वापरतो आपण, म्हणजे अल्कलीमेट्रिक नॉन ॲक्वियस टायट्रेशन वापरतो. आणि जर ड्रग मध्ये जर बेस असेल तर आपण काय वापरणार, मग अल्टिमेटली काय वापरणार, दॅट इज अ ऍसिडिमेट्रिक नॉन ॲक्वियस टायट्रेशनची मेथड वापरणार. आता सल्फाथायाझोल्स मध्ये काय आहे, वीक ऍसिड आहे, त्याच्यामुळे आपण काय करतो की अल्कलीमेट्रिक नॉन ॲक्वियस टायट्रेशनची मेथड काय करतात, टायट्रेशनसाठी वापरतात. आता ही टायट्रेशनची मेथड काय आहे ती ऍक्च्युअली आपल्याला बघायची. तर ह्या नॉन ॲक्वियस टायट्रेशन मेथड मध्ये, अल्कलीमेट्रिक नॉन ॲक्वियस टायट्रेशन मध्ये टायट्रंट म्हणून काय वापरतात, सोडियम मिथॉक्साइड किंवा पोटॅशियम मिथॉक्साइड किंवा लिथियम मिथॉक्साइड वापरतात. टायट्रंट म्हणून काय वापरतात, आयदर सोडियम मिथॉक्साइड, पोटॅशियम मिथॉक्साइड और लिथियम मिथॉक्साइड. माझा आवाज तुम्हाला सगळ्यांना क्लिअर येतोय का रे, माझा आवाज सगळ्यांना क्लिअर येतोय का? हो मॅम. तुम्ही मला काही सांगतच नाही, तुमच्या तिकडे काय चाललेलं असतं मला काय कल्पनाच येत नाही. तुम्ही मी विचारल्या प्रश्नांचे उत्तर देत नाही, नक्की काय चाललेलं असतं माझं मलाच काय कळत नाही. माझा आवाज तुम्हाला क्लिअर येतोय का? हो मॅम. हो येतोय मॅडम. हा, आपण आता काय करतोय, प्रत्येक ड्रगचं अनालिसिस कसं करायचं ते बघतोय. त्याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा कुठलं ड्रग बघितलं सांगा, कुठलं बघितलं पहिलं ड्रग, त्याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा ड्रग बघितलं सल्फान. सल्फाडायाझिन. सल्फाडायाझिन हे ड्रग जे आहे ते सल्फाडायाझिन ड्रग डायरेशन मेथडनी काय करतो आपण, अनालिसिस करतो त्याचं. समजलं का तुम्हाला? आता ही डायरेशनची टेस्ट जी आहे ती तुम्हाला माहितीच आहे. अॅनिलिनची टेस्ट तुम्ही घेताच की नाही, ह्या सल्फाडायाझिन मध्ये प्रायमरी अमायन असतं, त्याच्यामुळे आपण त्याची डायरेशन टेस्ट काय करतो, कॅरी आउट करतो. आणि त्या डायरेशन टेस्ट वरनं आपण क्वांटिटेटिव्हली काय करतो की किती रिएक्टिंग ग्रुप, हा जो अमिनो ग्रुप आहे तो किती रिएक्टिंग ग्रुप आहे हे काय करतो, डिटरमाइन करतो. समजलं का तुम्हाला आता हे, समजलं का? आता त्याच्यानंतर आपण दुसरा ड्रग घेतलेला आहे सल्फा ड्रग मधला दुसरा ड्रग घेतला आपण सल्फाथायाझोल. आता हे सल्फाथायाझोल कसं अनालाइज करतात, अनालिटिकल मेथड कुठली आहे सल्फाथायाझोल अनालिसिस करण्यासाठी, तर ते आपण नॉन ॲक्वियस टायट्रेशन मेथडनी काय करतात, सल्फाथायाझोल ड्रग्स काय करतात, अनालिसिस करतात. आता हे नॉन ॲक्वियस टायट्रेशन मेथड 2 टाईपची आहेत. पहिली आहे ती म्हणजे ऍसिडिमेट्रिक नॉन ॲक्वियस टायट्रेशन, आणि दुसरं आहे ते म्हणजे अल्कलीमेट्रिक नॉन ॲक्वियस टायट्रेशन. आता आपल्या सल्फाथायाझोल मध्ये काय आहे,
सल्फोनामाइड हा सल्फोनिक ऍसिड म्हणजे हा वीक ऍसिड ग्रुप आहे आणि हा वीक ऍसिड ग्रुप असल्यामुळे काय करतो की आपण अल्कलीमेट्रिक टायट्रेशन मेथड वापरतो. अनालिसिस साठी काय वापरतो आपण अल्कलीमेट्रिक टायट्रेशन मेथड वापरतो. कारण आपल्या सबस्टन्सेस मध्ये काय वीक ऍसिड आहे ना, वीक ऍसिड ग्रुप आहे सल्फोनामाइड हा, त्याच्यामुळे काय वापरतो आपण अल्कलीमेट्रिक टायट्रेशन वापरतो. जर आपल्या ड्रग मध्ये जर काय असेल बेस असेल एखादा तर आपण काय वापरणार होतो ऍसिडिमेट्रिक टायट्रेशन वापरणार होतो. पण आता आपल्या सल्फाथायाझिन मध्ये सल्फाथायाझोल मध्ये काय आहे दॅट इज द सल्फोनामाइड हा वीक ग्रुप आहे, वीक ऍसिडिक ग्रुप आहे. त्यामुळे सल्फोनामाइड हा वीक ग्रुप असल्यामुळे आपण अल्कलीमेट्रिक नॉन ऍक्वेस टायट्रेशन मेथड वापरतो. आता ही अल्कलीमेट्रिक नॉन ऍक्वेस टायट्रेशन मेथड काय आहे तर ह्या टायट्रेशन मध्ये आपण टायट्रंट म्हणून काय काय वापरतात, आयदर सोडियम मिथॉक्साइड वापरतात, आयदर पोटॅशियम मिथॉक्साइड वापरतात किंवा लिथियम मिथॉक्साइड वापरतात. म्हणजे मिथॉक्साइड काय वापरतात टायट्रंट म्हणून वापरतात. आता याच्यासाठी सॉल्व्हंट कुठलं कुठलं वापरतात तर सॉल्व्हंट म्हणून स्ट्रॉंग बेस सॉल्व्हंट दॅट इज एन ब्युटिलामाइन किंवा मार्फोलिन हे सॉल्व्हंट वापरतात. आणि याच्यामध्ये वीक बेस सॉल्व्हंट कुठलं वापरतात आयदर डीएमएफ किंवा अनहायड्रस स्पिरिडिन हे काय वापरतात दॅट इज सॉल्व्हंट म्हणून वापरतात. आणि इंडिकेटर कुठला वापरतात तर 0.1 नॉर्मल अल्कली मिथॉक्साइड इंडिकेटर किंवा थायमॉल ब्ल्यू इंडिकेटर ह्या दोन्ही पैकी एक इंडिकेटर इथे काय करतात वापरतात या टायट्रेशनसाठी. आता तुम्हाला ह्याच्यावरती नेहमी प्रश्न असतो डिस्क्राईब दॅट इज द नॉन ऍक्वेस टायट्रेशन मेथड फॉर द अनालिसिस ऑफ द सल्फा ड्रग असा नेहमी विचारला जाणारा प्रश्न असतो. तर तुम्हाला हे सगळं याच्यामध्ये लावतात टायट्रेंट कुठला वापरतात, नॉन ऍक्वेस टायट्रेशन मेथड म्हणजे काय, त्याचे टाईप कुठले आहेत, त्याच्यामध्ये सॉल्व्हंट कुठला वापरतात, इंडिकेटर वापरतात कुठला, त्याची ऍक्च्युअल मेथड कशी आहे, हे सगळं तुम्हाला तिथं काय करावं लागतं लिहावं लागतं. आता आपल्याला ही ऍक्च्युअल मेथड कशी आहे ते बघायचं आहे. आता इथं तुम्हाला समजलं की याच्यामध्ये आपण रिएजंट कुठला वापरतो तर पहिला कुठला आहे दॅट इज द 0.1 नॉर्मल अल्कली मिथॉक्साइड. आता इथं आपण घेतलेला आहे दॅट इज द सोडियम मिथॉक्साइड. आता हे सोडियम मिथॉक्साइड आपल्याला इन सिटू तयार करून घ्यावं लागतं. हे सोडियम मिथॉक्साइड कसं करावं लागतं इन सिटू आपल्याला तयार करून घ्यावं लागतं. त्यासाठी आपण काय करतो तर एका पूर्णपणे ड्राय फ्लास्क घ्यायचो, एका पूर्णपणे मॉइश्चर फ्री फ्लास्क मध्ये, म्हणजे तिथं कुठेही मॉइश्चर चालत नाही, एकदम ड्राय आणि क्लीन मॉइश्चर फ्री फ्लास्क मध्ये काय करतो 40 ml मिथेनॉल ऍड घेतो आणि त्याच्यामध्ये 50 ml टोलिन काय करतो त्याच्यामध्ये ऍड करतो. आता 40 ml मिथेनॉल आणि 50 ml टोलिन हे घेतल्यानंतर आता टोलिन हा काय घेतला आपण सॉल्व्हंट म्हणून वापरलेला आहे आणि मिथेनॉल कशासाठी घेतले टू दिस ऍड वी हॅव टू ऍड दॅट इज अ सोडियम मेटल. आपण त्याच्यामध्ये सोडियम मेटल काय करतो ऍड करतो. आता हा सोडियम मेटल रिग्रसली याच्या बरोबर काय होतो मिथेनॉल बरोबर रिॲक्ट होतो आणि हा मेटल पूर्णपणे त्याच्यामध्ये डिझॉल्व्ह होऊन आपल्याला इथं काय मिळतं बघा ऍड ऍब्सोल्यूट मिथेनॉल अँड ऍड दॅट इज ऍड 50 ml टोलिन. परत आपण काय करतो थोडंसं अजून जरा मिथेनॉल आणि टोलिन काय करतो ऍड करतो आणि इथे आपल्याला काय होतं सोडियम मिथॉक्साइड तयार होतं. अल्टरनेटली ऍड दॅट इज मिथेनॉल अँड टोलिन टू गेट दॅट इज अ लिटर हे सोल्युशन जे आहे तिथे आपल्याला काय मिळतं सोडियम मिथॉक्साइड इथं काय होतं तयार होतं. आता हे सोडियम मिथॉक्साइड आहे ते व्हाईट कलर सॉलिड असतं. हे जे सोडियम मिथॉक्साइड आहे ते व्हाईट कलर सॉलिड असतं. जशी जशी तुमची मिथेनॉल बरोबर रिएक्शन होईल तसं तसं तुम्हाला व्हाईट कलर सॉलिड त्या फ्लास्क मध्ये काय होईल दिसायला सुरुवात होईल. म्हणजे अशा प्रकारे इन सिटू आपण काय करून घेतलं सोडियम मिथॉक्साइड तयार करून घेतलं. बरोबर. आता आपल्याला दुसरं काय लागतं याच्यामध्ये इंडिकेटर थायमॉल ब्ल्यू इंडिकेटर. ह्याच्यासाठी काय लागतो आपल्याला थायमॉल ब्ल्यू इंडिकेटर. तर हा तसा काय तयार करून घ्यायचा तर 0.3 थायमॉल ब्ल्यू इंडिकेटर त्याच्यामध्ये आपण 100 ml काय करून घेतो अल्कोहोल ऍड करून घेतो आणि हा तुमचा थायमॉल ब्ल्यू इंडिकेटर काय झाला तयार झाला. म्हणजे आता तुम्हाला मिथिलीन ब्ल्यू इंडिकेटर किंवा फिनॉक्सिल इंडिकेटर माहित असेल. तुम्ही काय करता फिनॉक्सिल इंडिकेटर कसा तयार करतात सांगा रे कुणी माहितीये का तुम्हाला. लॅब मधला फक्त लॅबमध्ये ते बॉटलमध्ये ठेवलेला इंडिकेटर घेतला तो आपल्या कामापुरता वापरला की काम झालं असं नाही पाहिजे. त्याला आपल्याला सगळी माहिती पाहिजे. सांगा बरं मला कोण सांगू शकेल हाऊ टू प्रिपेअर दॅट इज अ फिनॉक्सिल इंडिकेटर. कोण सांगेल मला फिनॉक्सिल इंडिकेटर कसा प्रिपेअर करायचा. येस एनीवन. एमएससी सेकंड इयरला तुम्ही आहात आता मला सांगा की कसं प्रिपेअर करायचं फिनॉक्सिल इंडिकेटर. तुम्ही प्रत्येक टायट्रेशनला फिनॉक्सिल इंडिकेटर वापरता. एकाच्याही म्हणजे असं प्रश्न नाही आला की बाबा हे इंडिकेटर कसा प्रिपेअर केला असेल. कोण सांगू शकेल मला. येस एनीवन. कुणाला सांगता येणार नाही. माझा आवाज तुम्हाला येतो का रे.
हो येतोय मॅडम आवाज. मग सांगा ना मला. आनंद सुतार. मॅडम फेनॉल्फथालीन इथेनॉल. कसं तयार करायचं मला सांग फिनॉल्फथालीन इथेनॉल. फेनॉल्फथालीन हे करायचं 50% काय इथेनॉल मध्ये. 50% इथेनॉल मध्ये 50% इथेनॉल कसं बनवायचं. वॉटर मध्ये प्युअर इथेनॉल 50%. कसं बनवणार 50% इथेनॉल तुला बनवायचं आहे कसं बनवशील मला सांग. 50 ml इथेनॉल इन वॉटर. 50 ml इथेनॉल इन 50 ml वॉटर मॅडम. सांग 50 ml इथेनॉल इन. कसं बनवणार आहे 50% तुमचं इथेनॉल तुम्हाला बनवायचं आहे कसं बनवणार 50% इथेनॉल. करून मॅडम प्युअर काय इथेनॉल मध्ये वॉटर ऍड करून. हो ना आपण किती वॉटर घ्यायचं 50% याचा अर्थ काय जेवढं तुम्ही अल्कोहोल घ्याल तेवढंच पाणी घेणार ह्याचं सिंपल लॉजिक आहे. 50% तुम्ही अल्कोहोल बनवणार म्हणजे किती बनवणार 50 ml तुम्ही अल्कोहोल घेतलं असेल तर 50 ml त्याच्यामध्ये वॉटर घेणार. 10 ml तुम्ही अल्कोहोल घेतलं असेल 10 ml त्याच्यामध्ये पाणी घेतलं किती काय झालं 50% झालं. पण मग फिनॉल्फथालीन इंडिकेटर असा बनवतो का आपण पाण्यामध्ये बनवतो का. MSc सेकंड इयरला अनालिटिकल केमिस्ट्री तुम्ही आहात. तुम्ही 11वी पासून फिनॉल्फथालीन इंडिकेटर वापरता. पण एकदा सुद्धा तुमच्या डोक्यात प्रश्न नाही आला की बाबा हा फिनॉल्फथालीन इंडिकेटर कसा बनवून ठेवला असेल. बॉटल मधला फक्त वापरला 2 ड्रॉप घेतले की काम संपलं असं असतं का. मी तुम्हाला जेव्हा जेव्हा प्रॅक्टिकल लॅबमध्ये येतात तुम्ही तेव्हा मी तुम्हाला सांगत असते की जे सोल्युशन आपण वापरतो ऍटलिस्ट प्रॅक्टिकल साठी जे सोल्युशन वापरतात ते सोल्युशन कसे बनवून ठेवलेले असतात एवढे तरी तुम्ही माहिती करून घेत जावात किमान. राहू देत बाकी सगळ्याची तुम्हाला माहिती नसणं गरजेचं नाही. पण ज्या प्रॅक्टिकल तुम्ही केलेलं आहे त्या प्रॅक्टिकलला जे जे सोल्युशन तुम्ही वापरले ते सोल्युशन कसे बनवलेले आहेत एवढी तरी तुम्ही किमान माहिती करून घेत जावात. आणि MSc केमिस्ट्री डिग्री घेऊन तुम्ही पोस्ट ग्रॅज्युएशनची डिग्री घेऊन बाहेर पडता आणि एखाद्या विद्यार्थ्याला इंटरव्ह्यू मध्ये विचारलं बाबा की कुठल्या तरी एका नॉर्मल सोल्युशन कसं तयार करायचं तर मुलं मान खाली घालून बसतात. हा आमचा अनुभव आहे. कोण सांगू शकेल मला फिनॉल्फथालीन इंडिकेटर कसा बनवलेला असतो रे. कसा बनवायचा फिनॉल्फथालीन इंडिकेटर. तिथे बनवलेलं सोल्युशन ड्रॉप तेवढं बॉटल मधलं घेतलं आपलं टायट्रेशन केलं लॅब मधनं बाहेर गेलं की संपला विषय. आपल्याला काय त्याची घेण देणं आहे. सांगा कोण सांगणार मला. फिनॉल्फथालीन इंडिकेटर कसा बनवतात. मला अनालिटिकलचं क्लास टीचर कोण आहे सांग. हे क्लास टीचर म्हणते वर्ग क्लास रिप्रेझेंटेटिव्ह कोण आहे. मॅम. राज काकडे मॅडम. येस मॅम मी. जॉईन आहे का तो.
येस मॅम. आहे. हा, मला आजच्या विद्यार्थ्यांची तुमची प्रेझेंटीची नावं मला पाठवून द्यायची. ठीक आहे. आणि हे जे अब्सेंट आहेत ना आज, त्यांना मला पर्सनली फोन करायला सांगायचं. ठीक आहे. अनालिटिकलची तुमची स्ट्रेंथ किती आहे? 19. येस. बरोबर? हो. 19 विद्यार्थी आहेत. आणि आज किती प्रेझेंट आहेत? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आणि 11 मुलं प्रेझेंट आहेत. मला ह्या सगळ्यांचा रिपोर्ट द्यायचा काकडे. येस मॅम. जे अब्सेंट मुलं आहेत त्यांची अब्सेंटची नावं लिहायची, व्हॉट्सअपला टाकायची आणि त्यांना सांगायचं की मॅडमना पर्सनली फोन करायचा म्हणून. ओके मॅम. हा, कुणासाठी चाललेलं आहे हे सगळं? सांगा कसा बनवायचा आता? 1% फिनॉल्फथालीन इंडिकेटर कसा बनवायचा? फिनॉल्फथालीन इंडिकेटर हा जनरली यूज करायचा 1%. आपण जे रिएजंट बनवतो म्हणजे फिनॉल्फथालीन इंडिकेटर जो बनवतो तो 1% बनवतो. म्हणजे ही जी फिनॉल्फथालीनची पावडर असते ती व्हाईट कलरची पावडर असते. दिस इज 1. आपण काय करतो, आपल्याला 1% बनवायचं आहे म्हणजे 1 ग्रॅम आपण ती पावडर वेट करून घेतो आणि इट इज इन द 100 ml ऑफ द इथेनॉल. म्हणजे हा तुमचा काय झाला? दॅट इज अ फिनॉल्फथालीन इंडिकेटर झाला. 1% फिनॉल्फथालीन इंडिकेटर. नेहमी आपण 1 to 2% फिनॉल्फथालीन इंडिकेटर वापरतो. तुम्ही लॅबमध्ये जे तुम्हाला फिनॉल्फथालीन दिसतं बनवून ठेवलेलं असतं ना बॉटलमध्ये, तर ते बनवलेलं कसं असतं? तर ते 1% बनवलेलं असतं. म्हणजे 1 ग्रॅम फिनॉल्फथालीन पावडर जी असते ती व्हाईट कलरची पावडर असते फिनॉल्फथालीनची, ती 1 ग्रॅम वेट करून घ्यायची आणि त्याच्यामध्ये 100 ml काय करायचं म्हणजे 99 ml काय करायचं त्याच्यामध्ये अल्कोहोल ऍड करायचं. म्हणजे हे काय झालं तुमचं 1% फिनॉल्फथालीन इंडिकेटर. आणि जनरली जे इंडिकेटर वापरतात आपण ते सगळे 1 to 2% असतात. मिथिल ऑरेंज असेल किंवा कुठलाही असेल तर तो 1 to 2% असतात. आणि जनरली सगळे इंडिकेटर आपण जे बनवतो तो मोस्ट ऑफ द मिथेनॉल मध्ये किंवा इथेनॉल मध्ये बनवतात. बरेच खूप कमी इंडिकेटर जे आहेत ते आपण काय करतो पाण्यामध्ये बनवतो ना, तर बाकी सगळे इंडिकेटर जे आहेत ते सगळे आपण कशामध्ये बनवतो? दॅट इज दीज आर इन द अल्कोहोल. तर आता इथं आपण बघितलं की इथं आता आपल्याला नॉन ऍक्युरेट टायट्रेशन मेथडने आपल्याला सल्फाथायाझिनचं अनालिसिस करायचं आहे. तर त्यासाठी आपण रिएजंट कुठला लागवतो? आयदर सोडियम मिथॉक्साइड वापरतात किंवा आयदर लिथियम मिथॉक्साइड वापरतात किंवा पोटॅशियम मिथॉक्साइड वापरतात. आता आपल्याला इथं पोटॅशियम मिथॉक्साइड वापरायचा असेल तर NaOH ऐवजी आपण काय करणार तिथं? दॅट इज द पोटॅशियम मेटल घेणार म्हणजे पोटॅशियम KOH घेतो. पण आता इथं KOH जे असतं ते ड्राय असतं, त्याच्यामुळे जनरली व्हेरी सुटेबल म्हणजे आपल्याला नेहमी लॅबोरेटरीमध्ये इन्सिट्यू तयार करण्यासाठी मिथिल सोडियम मिथॉक्साइड काय वापरतात? जनरली चिप अवेलेबल आहे त्यामुळे सोडियम मिथॉक्साइड हा रिएजंट ह्याच्यासाठी वापरतात. आता हा सोडियम मिथॉक्साइड कसा तयार करतात? इन्सिट्यू तयार करतात म्हणजे त्या कंटेनरमध्ये तयार करतात. आता हा कंटेनरमध्ये तयार करायची प्रोसेस काय आहे? तर साधारणतः 40 ml मिथेनॉल घेतात आणि त्याच्यामध्ये 50 ml टोलिन एका ड्राय फ्लास्क मध्ये घेतात आणि ते स्टडिंगला लावतात. एकदा का तुमचं सोल्युशन चांगलं मिक्स झालं की पण हे सगळे जे कंटेंट असतात ते तुम्हाला ड्राय लागतात कारण आपण सोडियम मेटल त्याच्यामध्ये घेणार आहे. त्याच्यानंतर नॉन वेट सोडियम मेटलचं त्याच्यामध्ये आपण काय करतो? ऍड करतो. ते नॉन वेट सोडियम मेटलचं जेव्हा ऍड करतात तेव्हा तिथं काय होतं की कम्प्लीट हा मेटल डिझॉल्व्ह होतो आणि त्याचं कन्व्हर्जन सोडियम मिथॉक्साइड मध्ये होतं. आणि ही सोडियम मिथॉक्साइडची व्हाईट कलरची काय असते? पावडर असते. आता ही जी पावडर आहे ती इन्सिट्यू आपण लगेच काय करतो? त्या टायट्रेशनसाठी वापरतो. त्याच्यानंतर दुसरा रिएजंट आपल्याला लागतो तो म्हणजे थायमॉल इंडिकेटर. हा थायमॉल इंडिकेटर कसा करतात? तर 0.3 ग्रॅम ही थायमॉल ब्ल्यूची पावडर असते. ते आता हा 0.3 ग्रॅम घेतला म्हणजे 0.3% तयार केलं. हे जे आपण वापरतो आता इथं घेतलं की ते बघा 0.3 ग्रॅम थायमॉल ब्ल्यू घेतला. याचा अर्थ काय घेतलं की 0.3% आपण काय केला? थायमॉल ब्ल्यू इंडिकेटर तयार करा. त्याच्यामध्ये 100 ml अल्कोहोल आपण ऍड केलं आणि हा तुमचा थायमॉल ब्ल्यू इंडिकेटर किती झाला? 0.3% तयार झाला. आता कसं करतात ऍक्च्युअल टायट्रेशन? तर दिस इज दॅट इज अ टायट्रेशन मेथड आहे. आपण काय करतो की वेट दॅट इज अ 20 टॅबलेट अँड ग्राइंड इट. आपण 20 टॅबलेटची काय करतो? पावडर करतो. आता सल्फाडायाझिनचं आपल्याला सल्फाथायाझोलचं आपल्याला बघायचं आहे, अनालिसिस करायचं आहे. तर सल्फाथायाझोलच्या 20 टॅबलेट घ्यायच्या, त्याची पावडर करायची आणि ती काय करायची? वेट करायची. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये 1 to 2 मिलीग्रॅम ऑफ सल्फाथायाझोल आणि 20 ml आपण काय करतो? त्याच्यामध्ये DMF काय करतो? ऍड करतो. 1 to 2 मिलीग्रॅम सल्फाथायाझोल आणि 20 ml काय करतो? DMF त्यामध्ये ऍड करतो. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये 2 ड्रॉप थायमॉल इंडिकेटरचे काय करतो? ऍड करतो. आणि हे सगळं सोल्युशन आहे ते सोडियम मिथॉक्साइड आपण जे तयार केलं त्याच्या सोल्युशन बरोबर टायट्रेट करतो. आपण जे कुठल्या तरी नॉर्मलचं बनवलेलं असतं त्या नॉर्मलचं सोल्युशन बरोबर काय करतो? टायट्रेट करतो. ह्याचा टायट्रेशनचा एंड पॉईंट काय आहे? त्याचा कलरलेस टू ब्ल्यू हा त्याचा काय झाला? एंड पॉईंट झाला. आणि ह्या एंड पॉईंट टायट्रेशन वरनं म्हणजे एकदा आपण काय करतो? बॅक टायट्रेशन करतो आणि एकदा ब्लँक टायट्रेशन करतो. बॅक टायट्रेशन मध्ये काय करतो आपण? तर
1 to 2 ग्रॅम सल्फाथायाझोल घेऊन टायट्रेशन करतो, ते काय रिडिंग येईल ती. आणि दुसऱ्या टायट्रेशन मध्ये आपण हे जे ब्लँक घेतच नाही, म्हणजे सल्फाथायाझोल घेतच नाही, डायरेक्ट टॅब्लेटचं टायट्रेशन करून आपण काय करतो, ब्लँक टायट्रेशन करतो. आता काय होईल की 2 ग्रॅम सल्फाथायाझोल घेतल्यानंतर आपल्याला टायट्रेशन रिडिंग किती येईल आणि सल्फाथायाझोल नसल्यानंतर टायट्रेशन रिडिंग किती येईल, ह्याचा डिफरन्स काढला की आपल्याला काय कळतं की ऍक्च्युअल टॅब्लेटमध्ये सल्फाथायाझोल किती आहे ते आपल्याला इझिली काय करता येतं, डिटरमाइन करता येतं. हा झाला तुमचा ऍसे प्रोसिजर. म्हणजे ह्या पद्धतीने आपण काय करतो की सल्फाथायाझोलचं काय करतो, नॉन ऍक्वेस टायट्रेशन मेथडनी काय करतो, टायट्रेशन करून आपण त्याचं काय करतो, अनालिसिस करतो. समजलं का तुम्हाला याचं अनालिसिस? हो मॅम. अनालिसिस समजलं का? Yes, येस ma'am. मॅम. अनालिसिस समजलं का? Yes, ma'am. आता टायट्रिमेट्रिक अनालिसिसचं आपण पहिली मेथड बघितली, डायरेक्शन टायट्रेशन. सेकंड बघितली आपण, दॅट इज अ नॉन ऍक्वेस टायट्रेशन. आता थर्ड मेथड जी आहे ती म्हणजे दॅट इज अ अर्जेंटोमेट्रिक टायट्रेशन. आता अर्जेंटोमेट्रिक टायट्रेशन म्हणजे यालाच आपण काय म्हणतो, प्रेसिपिटेशन टायट्रेशन म्हणतो. आणि जनरली ह्याच्यासाठी आपण काय वापरतो, सिल्वर नायट्रेटचं स्टँडर्ड सोल्युशन वापरतो. म्हणजे आपल्याला जर हॅलाइड्स डिटरमाइन करायचे असतील, म्हणजे क्लोराइड्स असतील, ब्रोमाइड्स असतील, कार्डेट्स असतील, तर हे सगळे जे हॅलोजन्स असतात ते आपण काय करतो, प्रेसिपिटेशन टायट्रेशन मेथडनी काय करतो, डिटरमाइन करतो. कारण सिल्वर नायट्रेट बरोबर तुमचं सिल्वर क्लोराइड किंवा सिल्वर ब्रोमाइड किंवा सिल्वर ऍडोडचा प्रेसिपिटेट इथं काय होतं, फॉर्म होतो. आणि याच्यावरून आपण काय करतो, जनरली काय करतो, अर्जेंटोमेट्रिक टायट्रेशन करतो. दिस इज दॅट इज अर्जेंटोमेट्रिक टायट्रेशन. आता अर्जेंटोमेट्रिक टायट्रेशन प्रोसिजर काय आहे, तर पहिल्यांदा काय करतो आपण, टेक दॅट इज अ 0.2 to 0.3 ग्रॅम ऑफ दॅट इज अ सल्फोनामाइड सोल्युशन. सल्फोनामाइड घेतो, त्याच्यामध्ये डिझॉल्व दॅट इज इन 0.1 नॉर्मल NaOH. Then the solution is adjusted to give that is the blue color in the थायमोफ्थॅलिन मध्ये काय होतं की हा ब्ल्यू कलर येतो. त्यानंतर ते व्हॉल्यूम आहे तो 50 ml पर्यंत आपण काय करतो, ऍडजस्ट करतो. त्यानंतर त्याच्यामध्ये ऍड दॅट इज 0.1 नॉर्मल H2SO4 0.1 नॉर्मल सल्फ्युरिक ऍसिड त्याच्यामध्ये ऍड करतो. त्याच्यामुळे हा जो ब्ल्यू कलर आहे तो काय होतो, म्हणजे डिसॅच्युरेट होतो. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, ऍड दॅट इज 25 ml सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन, 0.1 नॉर्मल 25 ml 0.1 नॉर्मल सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन त्याच्यामध्ये ऍड करतो. आता हे सोल्युशन ऍड केल्यानंतर होल मिक्सर इज अलाउड टू स्टँड इन द डार्क. आता इथे सिल्वर नायट्रेटचं काही म्हणजे प्रकाशाबरोबर रिएक्शन होण्याची शक्यता असते, त्याच्यामुळे सिल्वर नायट्रेट तुम्हाला ऑलरेडी आंबर कलरच्या वॉटरमध्ये ठेवतात हे माहित आहे. कारण मग त्याच्यामुळे हे जे सोल्युशन आहे ते सगळं काय करतात, दॅट इज डार्क मध्ये ठेवतात. आणि त्याच्यानंतर तर पीपीटी तर काय होईल, सिल्वर नायट्रेट तुमचं टाकल्यामुळं जे क्लोरीन त्या सल्फोनामाइडच्या ज्यामध्ये क्लोरीन वगैरे काय कंटेंट असतील ते सगळे तुमचे काय होतील, प्रेसिपिटेशन होईल. त्याचं सिल्वर ब्रोमाइड किंवा सिल्वर हलाइड, कुठलाही सिल्वर हलाइड त्याचं काय होईल, तयार होईल. जे सिल्वर हलाइड तयार होईल ते आपण फिल्टर पेपरवरती काय करतो, फिल्टर करून घेतो. आणि फिल्टर पेपरमध्ये करून गेल्यानंतर काय होतं, वॉशिंग विथ द वॉटर, परत नायट्रिक ऍसिडनी वॉश करतो. नंतर थायोसायनेट इंडिकेटर वापरून म्हणजे आपण काय करतो, त्याचं टायट्रेशन परत त्या प्रेसिपिटेशन टायट्रेशन करतो. दिस इज दॅट इज अ प्रेसिपिटेशन टायट्रेशन. म्हणजे ही प्रेसिपिटेशन टायट्रेशन टेक्निक आपण काय करतो, इथं वापरतो. अशा पद्धतीने काय करतात, अर्जेंटोमेट्रिक टायट्रेशनची मेथड काय करतात, वापरतात टू अनालिसिस दॅट इज अ सल्फाथायाझिन. सल्फाथायाझिन ड्रग्स अनालिसिस करण्यासाठी जनरली म्हणजे त्यातलं क्लोरीन वगैरे कंटेंट अनालिसिस करण्यासाठी आपण काय वापरतो, अर्जेंटोमेट्रिक टायट्रेशनची मेथड वापरतो. आली का लक्षात? आली का लक्षात तुम्हाला? Yes, ma'am. हो मॅडम. ही टेक्निक काय झाली, दॅट इज सल्फाथायाझिनचं किंवा सल्फाडायाझिनच्या टेक्निकची आपण मेथड बघितल्या. आपण दोनच ड्रग बघितलेले आहेत, सल्फाथायाझिन ड्रग आणि sulfadiazine. Sulfadiazine drug is analyzed by the diazotine method, while the sulfathiazine drugs are analyzed by the non-aqueous titration method. In non-aqueous titration method, generally reagent is used as that is the sodium methoxide or the lithium methoxide. Indicator is used that is the thymol indicator, and that is what is the procedure we have to prepare in situ, that is the sodium methoxide. And after the preparation of sodium methoxide, we have to add that is the pharmaceutical sample in that, and we have to carry out that is the back titration and blank titration by titrating this whole solution with the sodium methoxide using that is the thymol as an indicator, and we have to calculate that is the actual, that is the amount of present in the sulfonamide group present in that फार्मास्युटिकल सबस्टन्स. फार्मास्युटिकल सबस्टन्स मध्ये ऍक्च्युअली किती प्रेझेंट आहे हे आपण काय करू शकतो, त्याच्यावरून डिटरमाइन करू शकतो. समजलं का तुम्हाला हे दोन अनालिसिस? याच्यानंतरचे Okay. नेक्स्ट अनालिसिस जे आहे ते आपण काय करणार आहे, नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहे. आत्ताचे हे दोन अनालिसिस टेक्निक समजले का तुम्हाला? Yes. आणि ह्याच्यावरती तुम्हाला हो सगळ्यात मॅडम. महत्त्वाचा प्रश्न विचारतात, नेहमी विचारणारा प्रश्न आहे, कुठल्या तरी एका अनालिसिसचं ड्रग आयदर इन्स्ट्रुमेंट मेथडनी विचारतात किंवा नॉन ऍक्वियस मेथडनी विचारतात.
हाऊ टू अनालाइज दॅट इज अ सल्फामाइड ड्रग युजिंग दॅट इज अ नॉन एक्वेस टायट्रेशन मेथड. कळालं का? आता मी इथं फक्त तुम्हाला प्रोसिजर दिलेली आहे, याच्या रिएक्शन वगैरे काही घेतल्या नाहीत. आता पुढच्या लेक्चरला आपण काय बघणार आहे, ऍक्च्युअल प्रोसिजर बघणार आहे की कसं अनालिसिस केलं जातं, याचं प्रॅक्टिकल मेथड कशी आहे सल्फाथायाझिनची नॉन एक्वेस मेथडनी, ते आपण बघणार आहोत. म्हणजे त्याचं रिएक्शन आणि त्याची परत प्रिन्सिपल. आता ही तुम्हाला मी फक्त मेथड काय केली, डिस्क्राईब केलेली आहे. समजली का? येस मॅम. ओके. तर आता आपल्याला इथं काय करायचं आहे, आता आपण इथं थांबणार आहोत. याच्यानंतर मला वाटतंय की कुणाचं लेक्चर आहे, चव्हाण सरांचं लेक्चर आहे ना? हो मॅडम. हा, एक चव्हाण सर 2-1 मिनिटांमध्ये क्लासला जॉईन होतील. सर तुमचे जॉईन होतात आता चव्हाण सर, लेक्चर सरच कंटिन्यू कंडक्ट करतील तुमचं नेक्स्ट लेक्चर. तुम्हाला समजलं का आता सल्फाथायाझिन आणि सल्फाडायाझिनचं अनालिसिस मेथड हो मॅडम. समजली का? हो मॅम. ओके, चालेल. काही शंका असेल तर मला काय करायचं, फोन करा. आणि काकडे, आज जे मुलं अब्सेंट आहेत ना, त्या अब्सेंट मुलांचं मला काय करायचं, जरासं एक लिस्ट पाठवून द्यायची. चालतंय. हो. हा, जे मुलं आज अब्सेंट आहेत लेक्चरला, त्या लेक्चर मुलांची काय करायची, अब्सेंटची लिस्ट पाठवून द्यायची. त्यांचं आताचे इंटरनलचे मार्क जे आहेत ते आम्ही धरणार आहोत, ते आता मार्क मी धरणार नाहीये त्यांची. ओके. कधीच अनालिटिकलची प्रेझेंटी मला 100% किंवा 90% दिसली नाही. बाकी सगळ्या वर्गांच्या प्रेझेंटी 100% आहेत, फक्त अनालिटिकल केमिस्ट्री सोडलं तर. सगळे 20चे 20 कॅन्डिडेट असतात. इनऑर्गॅनिकला 20 विद्यार्थी असतात, फिजिकलला 20 विद्यार्थी असतात, ऑर्गॅनिकला 40 विद्यार्थी असतात. अनालिटिकल केमिस्ट्रीची कधी 15च्या वरती माझी संख्या गेली नाही, 15 ते 16च. कधीच सगळे विद्यार्थी प्रेझेंट असतात. काय प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला? मॅडम 17 ऍडमिशन झालेत, 2 जणांनी ऍडमिशन नाही घेतलेलं अजून. अरे 17 जरी झाले ते तरी येत नाहीत 15च्या लेक्चरला. वरती आकडा मला कधीच गेला नाही ना. 17 जरी ऍडमिशन झाले तरी 15च्या वरती आकडा केलाच नाही अजून तुमचा अनालिटिकल केमिस्ट्रीचा. कधीच 17चे 17 ऍडमिशन झालेत असं झालं नाही मला. कधीच विद्यार्थी 17 दिसले नाहीत अनालिटिकल केमिस्ट्रीला. 14, 13, 15, 14, 13, 15 असेच असतात. मग बरं, तुमच्यामध्ये आताच्या ह्याला प्रोजेक्ट कोण कोण देणार आहे एमएससीचे विद्यार्थी? सूचना आली ना तुम्हाला? अनालिटिकल केमिस्ट्रीचे कोण नाही मॅडम. विद्यार्थी प्रोजेक्ट सबमिट करणार आहेत आता? अफसाना डांगेचा एक ग्रुप करणार आहे. अजून कोण करणार आहे तुमच्यातलं रे आकडे? मॅम अजून ह्यांचं चाललेलं, पण त्यांचं कन्फर्म नाहीये. आकाश भोसले. कुणाचं? आकाश भोसले. बर, तो कुणाकडे आहे प्रोजेक्टला? चव्हाण सर. बर, त्यांचं करणार आहेत का नाही ते? सांगतो, कन्फर्म करून सांगतो मॅम मी. बर बर बर, चालेल. आता चव्हाण सरांचं लेक्चरच आहे, चव्हाण सरांना विचारा मग. ठीक आहे. चव्हाण सर घेतीलच.
मॅडम पण नोटीस नाही द्यायचं ना मला काहीच. नोटीस येईल तुमच्याला, नोटीस ग्रुप वरती टाकलेली असेल. मी ह्यांना टाकायला सांगते, बर्गे मॅडमना. बर्गे मॅडम त्याच्या इन्चार्ज आहेत, त्यांना सांगते टाकायला नोटीस. चालेल, ठीक आहे. सर तुम्हाला जॉईन होतील. आले सर, आले तिचं वाटतं. चालेल, ओके, थँक्यू. Okay, good morning, one and all. As there are only 13 students, so 4 students are not still there, and I think Raj Kakade is now joined. So, Raj, Yes, sir. okay, now you are joined. Then who are not attend the lecture? Again, 4 students are not there. Yes. So please check the name of that 4 students and send on group why they are not attend, if there is any kind of difficulty. And as there may possibility that the next test should be there as scheduled, probably at the month end or in the first week of October. So if we have to take the ISC exam, then at that time such anyone attendance if is concerned, then all these marks are included in your internal. So it is very essential that everyone should be attend the lecture, and if there is any kind of difficulty, then they should inform us why they are not attend the lecture. So you should take the uh, I think in the first lecture how many students are there? 13 students. Okay, so 13 are the constant. Just check why the remaining 4. And I think the two the students that really not Not taken the admission. admission. Yes. So 2 students were not taken the admission, but whether they have final that they didn't take or they will not wish to take the admission for second year. Yes. Because one notice that I have already sent to group uh, that indicate the college has asked whether those students are not taking admission, they should take before 12. So in that regard, that students are not willing to join, I think, for second year. Hope so. Now we will move to our regular part. One more is added. So that is nothing but you should take such kind of information that why students are not attend the lecture. No doubt there is a problem of internet, everyone aware with that. But if there is any kind of reason other than that, then you should inform. Otherwise the internet problem, you should immediately join when the internet is available, Yes. and all this record is already maintained in that. Okay, so we can start with our regular lecture. uh, in the previous lecture we have seen the different ion sources that are used in mass spectrometry. Now we will see the mass analyzer, which is
the most important part in this topic. So in the mass analyzer, as we know that these are the devices that are used to separate the ions which are produced in the ion source into the individual ions or fragments on the basis of, or parent ions that are divided into a number of fragments on the basis of their m by z ratio. So here there are a number of mass analysis exist in the mass spectrometry. With the advent of ionization source, they can be vaporized and ions molecule. It has become necessary to improve the mass analyzer. So on the basis of number of ion sources we have seen in detail, this mass analyzer having a special characteristic, like they have should having a speed, they having accuracy, they having high resolution. So day by day that is improved, and whatever the rate of transition of ion is there, that should be very high. So these are the some characteristic properties of mass analyzer. So more specifically we can say that which kind of mass analyzer nowadays used, that are quadrupole ion trap, TOF, that is time of flight, uh, time of flight reflector, then ion cyclotron resources, that is ICR. These are the commonly used uh, modified as well as improved analyzer as compared to the past decade, and that are interface with MALDI and ESI that we already discussed in the ion sources. No doubt the first mass analyzer was made in early 19th century, used magnetic field to separate the ions according to their radius of curvature through the magnetic field. So in the first diagram of mass spectrometer we have already seen, once the ions are passed through the ion sources that are accelerated by the slit, and they are passed to the mass analyzer, and through the, again slit is there, through which they can pass to the or bombard on the detector. So the design of modern analyzer has changed significantly, and they're having a very high accuracy, increasing sensitivity, even border the mass range, because higher molecules or polymers they have been detected. So they having improved their quality as well as the whatever the ability of the structure information that been improved nowadays. Now, if we see the general principle of how the mass analyzer is operated, as analyte ions are formed in gas phase, the variety of mass analyzer are available, and they are used to separate the ions according to their mass to charge ratio. This mass spectrometer operates the dynamic charge particle in electric as well as magnetic field, and always all these things happen in the vacuum, and that is described by the Lorentz force law and Newton force second law of motion. So they gave his equation, that is Lorentz force equation, F is equal to ZE plus V into B, while Newton's second law of motion, F is equal to M into A. So where F is the force applied to the ion, M is the mass of ion, A is acceleration, Q is the ionic charge, E is the electric field, and V into B. So ionic charge is nothing but in that case here we can consider Z also, E also. Then V into B is the vector cross product of velocity and magnetic field that is applied, that may be in terms of B, or they also mention in terms of H also. So in some reference book you can observe B, in some reference book you can observe H, that doesn't matter. But these two forces are there, that is Lorentz force and uh, second force that gives according to the law of force, Newton's second law of motion. So combining these two equations, that we can describe the motion of charge particles, that is m by z into a is equal to e plus v into v. So these two particles with the same physical quantity m by z behave identically, and all mass spectrums are measure m by z rather than mass. So on the basis of mass to charge ratio, they have been distributed, and they can be separately fall on the detector. So there are these two kind of forces are applied in the electric and magnetic field. No doubt at initial stage there was only a magnetic field, later on electric field is introduced, and in nowadays different refractory that is radio waves or functions also apply in that case. So there are so many variety of mass analyzers are available nowadays, but this is the basic principle that are based on the two forces, and they can be bombarded on the wall, then undergo fragmentation, and on the basis of their velocity they can be moved
with respect to their mass to charge ratio, they can be passed through the slit and bombarded on the detector. So when we can see the performance characteristics of mass analyzer, this is the ability of the analyzer to separate different molecular ions. They can generate different fragment ions from the uh, base ion or molecular ion, and mass is measured of that fragmented ions also, and they are used to determine the exact structure of molecule on the basis of their molecular ion peak, that is actually the molecular weight of compound. And when we can see the characteristic properties of mass analyzer, resolution is very important, that describe the ability of the mass analyzer to separate the adjacent ions. So here the peaks can be obtained in mass spectrum, that are very useful to understand which is the ions which are present on the adjacent side. Then mass accuracy is the ability of the mass analyzer to assign the mass of ion which is close to the true mass. Then they having a wide range of mass, they can be obtained from lower to upper m by z values, and they can exactly give the mass of the compound. Then sensitivity is the ability of a particular instrument to respond to your amount of analyte, and exact amount and its quantity is be given by the sensitivity. And scan speed is also very high. The rate at which we can acquire a mass spectrum generally gives mass unit per unit time. So very scanning or whatever the spectrum is obtained is very less time is required to obtain such a spectrum. So that has been improved nowadays. And tandem mass spectrometry, that is there is a ability of mass analyte sample component in time or space to improve the selectivity of analyzer, and also promote the fragmentation and gives the structure elucidation. So tandem mass spectrometry, m by mass by mass, or liquid chromatography by mass, or mm, gas chromatography by mass. So that is nothing but LCMSMS, GCMSMS, MSMS. So such kind of tandem mass spectrometry is also nowadays available to analyze, as well as the ionization and separation is takes place simultaneously. So if we see the mass analyzer, separation of ion is according to m by z ratio. That is very important thing. The most common mass analyzer for mass spectrometry are nothing but there are almost six different types are there. Generally, I have given this table particularly because as in the COVID-19 pandemic, we have observed the questions are asked on the basis of online exam. So there is possibility the questions should be asked, and you must know the specific answer for that particular type, even in ion sources as well as in uh, analyzer. I have provided such kind of table. So that is very important table to remember the things. First, that is magnetic sector, that can use deflection of ions in magnetic field, and ion trajectory depend upon m by z value. Then this is a very old technique that been used for mass analyzer. Later on, double focusing, that is the limitation of magnetic sector, that can be overcome by double focusing. So in that case, electrostatic focusing followed by magnetic field is deflected, and again trajectory is depend upon m by z ratio. Then quadrupole, that is the reversion in the mass analyzer, ion motion in DC, as well as the radio frequency field is used, and that can gives only m by z values certain that has been passed. Then ion trap quadrupole, that storage ion in space defined by ring and end cap electrodes are also there, and electric fields sequentially ejected ions with increasing m by z. So there is a specific a speciality in each type of mass analyzer. The ion cyclotron resonance, that is ICR, that trapping of ion in cubic cell under the influence of trapping voltage as well as magnetic field, and that frequency is related, that is inversely proportional to m by z ratio. Then time of flight, that is TOF, that can equal the kinetic energy of ions enter the drift tube, and that velocity of drift and arrival time that depend upon the mass of particular ion. No doubt the most common analyzer for GCMS is quadrupole mass filter and ion trap. High resolution mass spectrometer use double focusing analyzer, ion cytron resonance, and time of flight analyzer. So these are mostly commonly used analyzers are there. So did you understand how many types are there?
So there are 6 different types, right? So, and whatever the principle is there, that is also given. And on that basis, you have to write down the questions when they are asked in the MCQ. Now, as broadly the types of analyzer, they are classified into 2 parts, that is continuous analyzer and pulse mass analyzer. Actually, these continuous analyzers are similar to filter or monochromator for optical spectroscopy. They transmit signal selected M by Z to the detector, and mass spectrum is obtained by scanning the analyzer. So that include quadrupole as well as magnetic sector. So first two are commonly used in the magnetic sector as well as quadrupole sector on the basis of continuous analyzer. It is similar to the optical spectroscopy, that is we are observed in UV visible spectrophotometer. Such kind of technique is used there. So by continuation with optical spectroscopy, continuous analyzer system having the monochromator or filters are there. While in the pulse mass analyzer, these are other major class of mass analyzer. These are less common, but they having some distinct advantages as compared to the continuous. So this instrument collect the entire mass spectrum from single pulse of the ions, and this results in a single signal to noise advantage similar to Fourier transform. So like FTNMR, FTIR, such kind of technique is used in Fourier transform or multi-channel spectroscopy technique that can be used commonly in the TOF, quadrupole ion trap, and ion Saturn resonance. So we already observed in NMR as well as IR Fourier transform that gives technique for the analysis. Same technique is used in the mass also, and that can be useful in the analysis of the complex molecule. And here we can use TOF ion Saturn resonance as well as, that is ICR, and quadrupole ion that are commonly used. So on the basis of continuous analyzer and pulse mass analyzer, no doubt the cost of the pulse mass analyzer is a little bit more as compared to the continuous, but that having certain advantages are also there. So on the basis of such kind of advantages, broadly they are classified into 2 parts. So did you understand on the basis of monochromator, that is continuous analyzer, and on the basis of pulse mass analyzer, how they can be distinguished? Yes or no? Yes. So why I have given in detail, because such kind of question is asked. Give the name of continuous analyzer, and there are given or you have to select, because now as we have seen this semester mostly going online mode, and at that time you have to even do the practice. Probably I will give one kind of quiz in after this finishing topic, that you should write down on that quiz, so that you have to ability to write down the question in short answer as well as 1 to 2 lines, because there should be a variety in the uh, online exam mode also. So at that time you must know that whether there is continuous analyzer, whether it is pulse mass analyzer, and that's why I have given in detail in the PPT, because if you have to give the exam on the basis of online mode. So if you take the print of this all PDF that I have provided to you, almost this is a 10th lecture. So definitely it is very useful, not only your this exam but also in the setnet exam. So you should remember that this kind of question is asked, because in MCQ there are so many types questions should be asked. So you must think like that. Why, even though in the first table I have given in detail all, in second I have explained on the basis of their continuous or pulse mode, which are in continuous, which are in pulse. So there is possibility to ask such kind of questions. Okay. So if they ask for 1 to 2 line, so these 2 lines are very important to write down over there with example. So such kind of questions should be asked, like questions are asked in bits in offline. Such kind of questions should be asked in the online also. So that's why you must aware that everyone should give the or see the PPTs, and whatever the material I have given, you should be write down in your notebook. Now we will see one by one. So first, very old process, that is magnetic deflection, single focusing magnetic deflection. It is also called as
Dempster mass spectrometer. In this case, the positively charged ions, that is parent as well as fragment ions, produced in the ion chamber, and they are accelerated here by a slit. These ions enter into the mass analyzer and they are differentiated according to their mass to charge ratio. And for this, Dempster mass spectrometer has been used. And in this spectrometer, the positive ions are traveled in a circular path. And if you observe this with coming to this slit, uh, from started from this ion accelerator, ion sources, then positive ion beams, and coming to this slit to the detector. If you observe this angle, it is almost 180 degree under the magnetic field H. So here we can mention H like B, that is also same. Suppose an ion having a charge E, which is accelerated through voltage V, and then the kinetic energy of ion is 1/2 mv square, that everyone know that, and which is equal to the electron volt. So that is the potential applied, and v is the velocity of the ion after acceleration. So here the ion accelerators are slits are there, so they can be accelerated, and they are going through this magnet. And if you observe, this angle is almost 180 degree with respect to this. Okay. So in some cases you have observed this is 90. So that 90 is given on the basis of this only magnetic field. That angle is 90, but overall angle is 180 degree. So here it may noted that the mass ion travels slowly in circular path on the basis of their if they are bulkier ions or whether they are lighter ions. So on the basis of their fragments, they can be traveled with different speed. So in magnetic field H0 or H, the ions will experience a force HEV. This is the electrode potential, and H is the magnetic field. So it produces accelerate v square upon r in a circular path with radius r. So the magnetic force is here is HEV, and the counterbalance centrifugal force that is almost equal to this HEV. So HEV is equal to mv square upon r, and when we can compare these two, the equation number 2 now become HEV, that is according to the Newton's law. So that two laws we have already seen. So HEV is equal to mv square. This is square. Unfortunately, the less time I have got, so I have not squared that, but I will do that after completion of this lecture, and then I will send the PPT. So this is mv square upon r. This is equation number 2. And when you can square both the sides, we have observed s square e square v square is equal to m square v raised to 4 upon r square. And we have modified this, that is equation number 3. If you observe, 1/2 mv square is equal to EV. Therefore, mv square is equal to 2 into EV. So putting this value of mv square in equation number 3, we have observed h square e square is equal to m 2 EV r square, or h2 s square e is equal to 2 mv r square. So here we can get m by e is equal to h square r square upon 2v, that is equation number 4. So only ions with particular radius will be collected. So that is nothing but here they depend upon the radius. So this magnetic field is related to the radius. So from this equation it is clear that the given magnetic strength and accelerating voltage, the ions of m by v values will be follow the circular path of radius r. So there is curve is there. So this curvature that can gives the bombarding of the ions on that, and the ions of various m by v values reach to the collector and amplifier, and finally they can get recorded. So the mass spectrum can be obtained either by changing the magnetic field with constant potential, that is we have to increase the magnetic field, scanning is improved, or changing the v and keeping the, that is electric voltage is increases and keep the magnetic field is constant. So on either side we have to carry out accelerate this, and that beneficial to undergo fragmentation pattern of the molecular ion or parent ion. So on that basis we have to either accelerate this magnetic field or accelerate the
electric volt by keeping the magnetic field constant. So in this case, by applying these two forces, we can easily find out this m by z uh, of ions, but it having certain limitations. That single focusing instrument is that uh, the resolving power is limited, and by initial spread, translational energy is also very low, so that ions leaving the source. The problem is overcome by passing the ion through electric field prior to the magnetic field. So on either cases, here we can only in the first case, that is single focusing, we use magnetic field. Now in the double focusing, to overcome this problem, we use the electric field. So it may be prior, generally we can use prior to the magnetic field, but in some cases there is after magnetic field also we can use the electric field. So such a combination of electric as well as magnetic field is very essential to complete translation of all ions into the detector is very important. So that was not carried out in the magnetic field. That was the drawback of first one. Otherwise it is very simple, that we have to having a different forces, and that can be, that is nothing but kinetic energy is converted to the electric energy, and that can gives the different fragmentation of the ions when they can bombarded on the wall of the curvature of magnetic field, that wall, and they can undergo fragments, and on the basis of their mass, they having a different acceleration, that is heavier mass as well as lighter mass of that particular ion, they having a different m by z ratio, so they can be bombarded one by one on the detector. So that is the basic principle. Here also the same thing is there, but only we can pass through the magnetic field. Now to overcome this, the double focusing mass spectrometer, in that case we have observed, in presence of electric field, the particles are traveled at the same velocity, and that can describe the current curve path in each of these region, and the resolution of the mass analyzer is improved. So if you observe, these ions from sources are coming, these are the lens or slit that can accelerate the source, that ions have been accelerated, and mass filter, then magnetic field is there, then monitor slit, these are again lenses, and there is electric field. So electric forcing and mass filtering are there, and then they can pass through the detector. So double focusing point is here because of after completion of electric field, and they can be detected. So it is a very simple diagram, just we have to add electric field or electric sector over here along with magnetic sector. So in presence of electric field, the particles are traveled at a same velocity, and that's why everyone should be coming over here, not one by one. So everyone should be coming over here, and they can be detected. So that was the beneficiary of double focusing mass spectrometer. So did you understand this part? Okay, yes or no? So in this case, in double focusing and single focusing, what is the difference? In double focusing, we use which field additionally? Anyone? Which field we can use? So along with magnetic field, we can use electric field. So did you understand this? Yes or no? Yes, sir. Hello. So you have to just speak now. What is whether you are there or not, or what is going on? So you must give the answer to yes or no. So here only change is that instead of magnetic field, we can use electric field, and that can give the equal velocity. So all m by z different, even though they're having different m by z ion, they can be passed through the slit, and they all are detected with same velocity. So all are traveled, and all particles describe the curve path. Note this is a curve path, and each of these regions they can be resolved of mass analyzer, and they can be improved, that having a same velocity, all are coming over here and they can be detected. So that is the part of detection is there, because
this part up to this we have already seen. So just we have to modify over here. At initial stage there is magnetic field is there. Later on in double focusing they have used electric field. So these two fields are used. So just we have to see how improvement in the analysis is takes place. So that is the important part in this case. While rest of the thing is that once they are coming over here, they can be accelerated. So basic principle is that we have to pass through this analyzer that having a different source, that is magnetic, electric, whether we can use radio frequencies and electrodes. So all these are carried out over here. That is the modification, and we can obtain a in through this slit we can transfer to the detector. And in detector again there are 2-3 types of detectors are also available. So on that we can obtain the spectrum. So basic principle is same, just you have to change the which kind of analysis part is used. Okay. Now it is used to differentiate the small mass difference in of fragment. This provide very high resolution and it can achieve a better focusing. Energy has to be reduced before ions are allowed to enter the magnetic field and increase the resolution power. In double focusing mass analyzer beam first pass through electrostatic field. Then if you see the advantages of this, that having classical mass spectra, very high reproductivity, high resolution, high sensitivity, and high dynamic range also. So these are the advantages of this magnetic spectra. So that is commonly used. Noted is the very first, and that is used for long time. Then it having certain limitations that not well suited for pulse ionization method, that is MALDI, ESI. Usually larger and higher cost than other mass analyzer is also there, because that was a old one. Now if we see the applications, all organic mass spectrum analysis is takes place. This mass spectrometer is used for all organic compounds. Then accurate measurement is there, and also the isotope ratio is also observed very well in the spectrum. So that is the application of this mass analyzer. Okay, so this is the very important very beginning at initial stage. This method has been adopted and used for longer time, and then the second method, that is the quadruple mass analyzer, is used. So in the quadruple mass analyzer, it is the one type of mass analyzer used in the mass spectrometry. A typical quadruple name itself indicate quadra means 4. There are 4 poles are there, so 4 rods with hyperbolic cross section that accelerate the positional parallel in a radical array. So that is nothing but this name itself indicate that they having a 4 rods with hyperbolic cross section. These quadruple rod are typically constructed using molybdenum alloy. This is very important part because there is inherent the inertness and lack of activity. Then a very high degree of accuracy and precision is there in rod. Matching and relative positions are required to achieve unit mass accuracy. That's why this quadruple has been used. And mass spectrometer, that is QMS, are widely used in both industry as well as research. So nowadays this quadruple mass analyzer is commonly used, and that contains 3 parts, that is ion sources, mass filter, and ion detector. So in between this ion source to ion detector, this quadruple mass analyzer is there. So broadly they have been 3 elements. So the name itself indicate it having 4 parallel cylindrical metal rods. So here the electrodes with hyperboloidal interior surface, that is having a metal rod is there, and no doubt all these things are inside a vacuum chamber is there, and positional equidistance from central axis. So if you observe, this is the central axis of this 4 quadrupole or 4 different rods are there, that in cylindrically metal rods, both direct current as well as high frequency, alternating the current as well as if you use the radio frequency, that are applied to the quadrupole. And here the ions with their target mass to charge ratio successfully pass through this quadrupole and get to the detector. So if you observe, this is the ion source through which we can pass the ions. The quantity of ion that reach to the detector, which is converted to the signal, and we can obtain on computer.
So continuous ion source generated in this, they can be first accelerated in there are different directions are there, three-dimensional, that is x, y and z. So this z direction, initially the ions are accelerated. This is the, in figure we are represented by green arrow, and they are relatively weak voltage, so only few dozens very low voltage is there. So these ions pass through this tiny area, they can be entered to the quadrupole, and voltage of the same polarity is applied to diagonally opposite poles. So this is positive negative, this is positive negative, they are opposite poles, and opposite voltage polarity is applied to adjust the adjacent pole. As duplicate blue and red rods, if you observe, they are having an opposite charge, and when they combination of a direct current voltage, a high frequency alternating current voltage takes place, and that can be applied. And here these ions, they can be rapidly passed through to the ion detector, and those other, they can be collapsed on this rod and they are vanish. So this is the schematic diagram of only the resonance ions. If you observe, they are represented by a thick line, they can be passed, and non-resonating ions, they are represented by dotted line, they can be fall on this quadrupole, and they can escape through this quadrupole in the outer side, so they can be not cannot be collected. So only the resonating ions can be passed through this quadrupole, and they can be detected in the ion sources. So this is the schematic diagram, how the quadrupole has been worked. So both direct DC as well as high frequency alternating current, or even radio frequencies, can be used over here to the apply quadrupole, so that ions with particular m by z, they can be successfully passed, and that undergo resonance ions. And those who are not resonating, they can be fall on this quadrupole, or they can be escape through this quadrupole, and they didn't reach to the ion detector. So this is the working mode of quadrupole. So did you understand this part? म्हणजे आपण या ठिकाणी काय केलं, आयन सोर्स मधून जे काय आयन्स ऍक्सलरेट केलेले आहेत, हे 4 सिलेंड्रिकल जे काही मेटल रॉड आहेत मॉलिब्डेनम पासून बनवलेले, तर त्या व्हॅक्युम चेंबर मध्ये आपण ठेवलेले आहेत सिलेंड्रिकली, आणि त्याच्यामध्ये आपण डायरेक्ट डीसी किंवा काही ठिकाणी हाय फ्रिक्वेन्सी एसी किंवा रेडिओ फ्रिक्वेन्सीज आपण पास केलेल्या आहेत, आणि त्यामध्ये रेझोनेटिंग आयन्स जे मोलिक्युलर आयन्सचे आहेत तेवढेच त्या ठिकाणी पास होतात, आणि बाकीचे काय होतात त्या ठिकाणी ह्या रॉडवर पडून व्हॅनिश होतात किंवा जात नाहीत. सो बेसिक प्रिन्सिपल समजले का? म्हणजे या ठिकाणी आपण एक तर डीसी किंवा एसी करंट वापरतोय, व्होल्टेज वापरतोय, आणि इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रॅपिडली पास थ्रू दिस quadrupole is there, and they can be passed through this to go to the ion detector. Okay. Now consequently, ion passing through the electric field oscillate in x and y direction also, and when a given set of parameters are applied to the poles, certain ions of specific m by z maintain and stable the oscillator, and they can pass to reach the detector. So only resonating ions can be reached, and on the contrary, oscillation of ions with other m by z become unstable, that causes to collide on the pole and fly out the system. That are stable. Okay. Then mostly this is classical mass spectra, good repeatability, relatively small, and cost effectiveness.
as it is a very compact, robust design of this quadrupole system. So if you see the benefits of this quadruple technique, which having a very high sensitivity and very good speed, and unlike other MS system, it having it requires high vacuum lever, and that can be uh, give a very good scanning as well as sensitivity. So it having certain limitations are also there. So they're having a limited resources. Peak heights are variable as a function of mass distribution. Peak height versus mass response should be turned, and low energy collision, that is collision dissociation, that is CID, and most probably on energy and collision gas pressure. So it having a very low collision index dissociation. But most of times this quadruple system is used in the benchtop GCMS as well as LCMS and triple quadruple MSMS system. Now this is single quadruple. There are such a three systems are there that are modified nowadays, so they can be used as a triple quadruple system are there. So they can be overcome by certain limitations, but this is used in most of the MS system, that is quadruple hybrid. So this is a very important method. Now for a single quadruple mass system, again if we see, it can be operated in two different modes. One is a scan and second is selected ion monitoring system, that is SIM. In scan mode, the voltage to the quadrupole is configured such that entire mass range specify and scan specifically dwell time for each M by Z. So this is very important in a scan mode. And as illustrated in figure 1, that is a blue ions followed by a red ions, lastly yellow ions pass through the quadrupole sequence get detected. So on next slide I have take that diagram. The result is a record of ion abundance in the specific range. So if you observe in this case, initially blue ions, then red ions, and then yellow ions are passed through quadrupole system sequentially, and they can be get detected in a scan mode. While in sim mode, only selected M by Z, that is red ion, is monitored and passed through the quadrupole and detected. The sim mode offer a higher sensitivity and avoid the effect of unwanted analyte and impurities. So this dwell time is nothing but it is the time allocated for measuring the acquiring the data of ions of a particular mass to charge ratio, and it is acquisition portion of LCMS cycle. So here we can use the dwell time for each M by Z. So that is the meaning of dwell time.
that is time allocated for measuring or acquiring the data of ions. So longer dwell time, greater is the number of target ions are detected. And in simultaneous multi-component analysis, dwell time may be shortened for each target compound. So in the organic chemistry, this very important part is there, that is dwell time for each M by Z value. So scan mode is very important as compare. So both figure A and B I have given over here. This is the ion guide that are represented a thick line, that is resonance ions and non-resonance. We know that non-resonance are didn't go to the detector. So in the scan mode, voltage is increasing slowly. So initial stage only blue ions can be passed. Then when we can increase the voltage, red ions can be passed. And when very high voltage is there, yellow ions are also passed. And all these are resonating ions. While those are non-resonating, they can be fall on this quadrupole. Okay. And on that basis, initially we can get the blue, then yellow, then red, then yellow. While in sim mode, when we can keep the voltage constant, we can get all in terms of red we can obtain and mass spectrum is obtained. So in this way, we can get both scan mode as well as sim mode. Now, with respect to this quadrupole analyzer, quadrupole ion trap analyzer is also there. So just modification in the quadrupole ion trap analyzer is there, and that is recently developed, which having a special capability. So this quadrupole ion trap is extraordinary device that function both ion store in which gas ions can be confined for a period of time, as well as mass spectrum or spectrometer of large mass ions or molecules that having a range with high sensitivity is obtained by using this ion trap analyzer along with quadrupole. A storage device, quadrupole ion trap, confined with gaseous ions, which are either positively as well as negatively charged, and when required ions of each polarity also. So different kind of ions can be in gaseous ion form, they can be stored in this device. Then typically three-dimensional quadrupole ion trap consisting of cylindrical ring electrodes is there, and these two end cap electrodes are used in this case. So a little bit modification has been carried out, and end cap electrodes contains hole for the introduction of ions from the external ion sources and for the ejection of ions toward the external detector. So they are having two end caps are there, one for ion sources side and other towards the external detector, and through which there is radio frequencies are passed and they can be used quadrupole ion trap analyzer. So here helium bath gas is there to stabilize the ions in the trajectory. So here we can use the helium gas. In the quadrupole previously we cannot use, but in this case we can use the helium gas for the stabilize of the ions. So if we see this analyzer employs similar principle to the quadrupole analyzer. So it uses electric field for the separation of ions by mass to charge ratio. The analyzer is made with a ring electrode. So this is the ring electrode. This is a specific electrode that can be used, which having a specific voltage. This is the resonating AC voltage is there, and cap electrodes are there. So this is the ion source through which electrode, and here this is the ring electrode is there, and that having a resulting AC voltage. So here we can these ions enter the area between the electrode through the one of the end cap, and after entering this electric field in the cavity due to the electrode causing ions of certain mass to charge ratio in the space. So they can be bombarded over here and their appearance, and they can pass through this another end cap electrode, and here we can supply the radio frequency voltage also. So that can be passed over here in the ring electrode is there, and they undergo M by Z
Z bombarding over here, so they undergo different M by Z ratio. So as radio frequency voltage increases, heavier ions orbital become more stabilized and lighter become less stabilized, and that can causes the collision with the wall of this, and then eliminate the possibility of traveling to the detector. So when they can be collide over here, they can be passed through this end cap electrode. Through this, they can be passed and enter to this end cap electrode and go to the detector. So in this case, there are two end cap electrodes are there, one for ion source injection and other for the detector side. And in between this, there is a ring electrode through which we can give the radio frequency as well as electric field, which having AC voltage as well as the radio frequency voltage. And on that basis, they can be undergo bombarding or collision between the heavier ions as well as lighter ion, and they can be fall on this, and they can pass through the this end cap of electrode, and they can go to the detector. So this is the ion trapping device that is used for three-dimensional quadrupole field. So this is a whole ring electrode is there, so all molecule ions can be analyzed very easily. So it is a very good mass resolving power. So we have taken just half section. So actually this is a circle. So ring electrode is there, and through which we can pass the radio frequencies, and electric field is there in the electrode, through which two electrode we can use end cap electrode. So this is the function of quadrupole ion trap. So did you understand the difference between the quadrupole ion trap and this? Yes or no? येस सर. Yes, sir. हा, ह्यामध्ये आपण हे दोन इलेक्ट्रोड्स वापरलेले आहेत ऍडिशनली, आणि रेडिओ फ्रिक्वेन्सीज आपण ह्या रिंग इलेक्ट्रोड मध्ये हे केलेले, म्हणजे क्वाड्रपल ह्यामध्ये आहेच, परंतु रिंग इलेक्ट्रोड पण आपण त्या ठिकाणी ठेवलेली आहे, जेणेकरून त्यामध्ये काय होतंय, आपल्याला कोलिजन हे पूर्ण एरियामध्ये होत आहे आणि मास टू चार्ज रेशो आपल्याला त्या ठिकाणी मिळून जातं. बेनिफिट्स देज आर हाय सेन्सिटिव्हिटी, कॉम्पॅक्टनेस, मेकॅनिकल सिम्प्लिसिटी, then ion to molecular reaction can be studied, and high resolution is there, non-destructive detection is available, that is Fourier transfer technique is used, and multi-stage mass spectrometry, that is it is analog of FTICR. So this is also very important, that we will see later on. The limitation, poor quantized, very poor dynamic range, then collision energy is not well defined, that is collision is not explained over here. Then quality of the mass spectrum is influenced by many parameters, that is excitation, trapping, detection. So number of conditions are takes place over here because of the circular ring and because of the radio frequencies, so they can carry out number of reactions are also there. And because of that only excitation, trapping and detection is takes place simultaneously, and we can get little bit poor quality of the mass. But in benchtop like GCMS, LCMS and MSMS system, this is commonly used, and target compound screening, ion chemistry that is used, and non-destructive ion detection. So ions can be detected over easily by using this ion trap, and that's why the name itself indicates it is a quadrupole ion trap system. So that is the only change we have observed with respect to the quadrupole. So commonly quadrupole, TYF that are commonly used over here. So these are the application of the quadrupole ion trap system. So among these, the first one is commonly used as quadrupole is used, and always question is asked on this very first part, that is the Dempster mass spectrometer, that is single focusing magnetic detector. So both these two, that is quadrupole mass analyzer and these two are very important. Along with that ion trapping, just we have to modify the things that are very essential that we have observed. So no doubt in this case, if you observe the total number, we can see over here, that is nothing but both the methods are applicable. First one is very old, but second method, that is quadrupole, is now nowadays commonly used,
and recently TOF is used nowadays in MALDI as well as ESI. So that we will see on the next lecture. But you must observe that in this case both the methods are having their own advantages as well as disadvantages, and both the process, no doubt first one is the magnetic process that is very old, that was been carried out in 19th century, but later on modification has been done. Just we have to observe how a magnetic field and electric field is useful, along with that whether they can use the one more that is radio frequencies they have been used. So that is nothing but they can use an alternative ways to carry out the acceleration of the ions, and they can be undergo um, different fragmentation pattern, and we can get in detail the whole molecule undergo ionization, and once they be accelerated and whole ion can be obtained on the spectrum, and that's why they can be carried out a number of modifications in day by day, and they can get a very good result on mass spectrum, mostly for complex molecule as well as modification is very we will see how the next methods 2 3 methods are there. So we will see in detail on next lecture. Okay, so if you have any kind of doubt, please ask. Hmm? Any doubt is there? No, sir. ओके, प्लीज सगळ्यांकडे लक्ष द्या की आपण ज्या एक दोन सूचना पण आपण दिलेल्या आहेत त्या ठिकाणी की तुम्हाला जे हे करायचं आहे ज्याच्यामध्ये तुमचे प्रोजेक्ट मेंटॉर आणि तुमचं जे काय वर्क आहे हे थोडंसं आम्ही आता नवीन ज्या गाईडलाईन आलेल्या आहेत त्यानुसार आपण चेंजेस करतोय. त्यामुळे काही जणांची नावं ही त्या ठिकाणी गेलेली आहेत. मला वाटतं आज नायर नाहीये का? ती बहुतेक नाही दिसत सर. नाहीये. तर त्या ठिकाणी हा ती आज दिसत नाहीये. तर तिचं आपण एका ह्याला नाव दिलेलं आहे. असं बरेच जणांची नावं जाणार आहेत. म्हणजे आणि जर कोणी इच्छुक असेल म्हणजे आता मला वाटतं अफसानाचं अजून एकाचं माळी मॅडमने नाव दिलेलं आहे. आज आम्हाला ती काही 10 मुलांची नावं ही त्या ठिकाणी द्यायची आहेत प्रोजेक्टच्या या संदर्भातली. तर त्यांचं मेंटॉर आणि प्रोजेक्टचं टायटल घेऊन त्या ठिकाणी आम्ही आज देऊ. जर इच्छुक कोण असतील तर ते त्यांना हे करायचंय. तर ठीक आहे, हे लेक्चर झाल्यानंतर आपण पुढच्या ह्याला ते पाहून घेऊया. हॅलो सर, ते काय आहे सांगता का हा. तुम्ही? आम्हाला काहीच माहित नाहीये त्याच्याबद्दल. म्हणजे पोस्टरचं हा, काय त्या आहे का ते? ह्याच्यामध्ये काय आहे, नाही ते प्रोजेक्ट आहेत वेगवेगळे. त्यामध्ये आपण जे काही संस्थेचे इन्स्पायरच्या ऍक्टिव्हिटी असतात, काही आयडिया असतात, तर त्यातनं काही नवीन आयडिया किंवा काही करता येण्यासारखं असेल तर ते आपण त्या ठिकाणी प्रेझेंट करतो. काही ना पोस्टर तयार करायचे आणि त्या पोस्टरवरून तुम्ही त्याचं पुढे हे करायचं, असा तो एक प्रकार आहे. तर मी थोडा आज तिथे बारके मॅडम त्यांच्याशी बोलून घेतो आणि नंतर मी ग्रुपवर जरा नावं शॉर्टलिस्ट करून जर तुमच्यातलं कोणी म्हणजे इच्छुक सर असेल त्या ह्याला तर आपण थोडस हा सर म्हणजे ते रॅट इन्स्टॉलचं होतं त्याच्यासाठी आहे का? हा त्यासाठी किंवा त्या टाईपचेच आता 2-3 बऱ्याचशा स्कीम आता सध्या चालू आहेत कॉलेजमध्ये. मध्ये जी नावं दिली होती ना ती PD3 P4 च्या साठी होती, इन्स्पायरच्या साठी. आता जी द्यायची आहेत ते जरा वेगळ्या ह्याच्यासाठी आहेत. ते मी आज पाहून घेतो तुम्हाला दुपारी ग्रुपवर टाकतो. ठीक आहे, मग दुपारी ठीक आहे जरा सर. फोन करा म्हणजे लेक्चर हे झाले की. ओके सर. लेक्चर झालंय का? हो,